Nikafikiria nijaribu hii mathili. Okay. Sasa ndio nijaribu mathili. Nikaona tena hiyo is the worst. Iko na shida sana, not making anything. Kwanza niliumia kwa sababu nikabeba midi napeleka. Nikatafuta kijana moja kutoka kwetu kwa mashamba, nikamweka akuwe turn boy. Sasa yeye ajui kola ya town. Analipisha pesa. Akilipisha anaona mtu amemwangilia namna hii, anaona kama ni change, anamuuliza. Hey wadau mazee, najua tuko na policy on this platform that no politics. However, as much as our guest for this episode, Honorable Kimani Ngunjiri is a politician, anakuanga na practical wisdom when it comes to business. Wale kabla washtuke kujua Nyandarua, najua haijatangazwa. Kabla ijulikane ati Nyandarua hakuna viazi, umeenda huko Keng'ori, umenunua viazi na umestock, hata unanunua ikiwa kwa shamba, unakubaliana na mkulima. Hii viazi yako yote zitoka viazi ngapi? Maybe 200 bags. Can I give you deposit? You take risk. Can I give you deposit? Umeona pali imefika itakuwa mzuri. Then you buy, unakuta viazi hapa iko juu sana for the price. So that's how people act. You use also your brain. Like now in our place. Honorable Kimani Ngunjiri is one of the few people when you are convinced that you can actually build wealth without loans. That's why I'm telling you, taking risk, there are two things. Utaweza kwenda mzuri sana ama uanguke ujichole kama mtu. na huyu mtu mwenye alikusainia, unajua 2 million sio pesa kidogo wa kusema approved. Yes. Hiyo tu rahisi. That time it was like that, Kanu. It was like that. Yeah. Lakini yeye alikuwa anajua mahali amekushikia. Yeah, na mimi sikujua. Mimi nasikia akikuwa akisema ubuke wakei wa ubulia. Yes. Because he knows what he is doing, but you Kingoli, you are very happy, you don't know. It's like now, somebody will say, hii kazi yako Kingoli na nini, come, we'll give you maybe 40 million. Nende say kazi yako, think twice. Think twice. Nobody gives you money for free. No. Think twice na muongee na bibi yako. On this episode, we'll be looking at wealth from the perspective of the past, the present, and what's coming. Sema maybe 1 million, naona kama mingi sana, kanambia, no, take 2 million investment. You'll be paying slowly. Akaandikia hapo approved. Please give Ngunjiri 2 million. Hivyo tu. That's way. Nikapeleka kwa AFC. My friend. Zile title deeds zote nikapeleka huko. Nikawa charged. Then ya AFC ilikuwa interest in top of interest. Tukang'eng'ana. I'm your host, Dr. Kingori, and this is another reason to stay subscribed to our channel. Come out, just subscribe. This right here is another reason to hit subscribe and turn on the notifications bell. Najua you are familiar with the phrase, we left home to build home. Now, Lemfi allows you to do that across international borders. Sasa Lemfi ni nini? Now, Lemfi is a cross-border money transfer platform that allows residents of USA and Canada to transfer money to Nigeria, Ghana, Kenya, Uganda, and over 20 other countries at competitive rates and zero fees. Now, Lemfi allows you to send money directly to bank accounts and to mobile money transfer platforms, and you don't even need a wallet. And here's more good vibes. If you use our referral code WADAU when signing up, you get a $20 cashback on your first transaction ya $100 or more. Sasa junisha kuplug, tuendelee na show. Sawa. Unajua, I'll say this not to, just because I'm not ashamed to say, and I always say this in public, that I respect, our platform is purely your business, but for you, wewe wamekupea pass. You're the politician wanaweza allow kukuja. One of the few politicians wanaweza kuwa allowed kukuja, and they would understand. Personally, I respect your opinion, ya process ya kutengeneza pesa, process ya economic growth na ideas that can change people's lives. Na for this conversation, I believe it's very fair to ask you this question. It's fair to ask you this question. I am convinced that your generation ilikula rahisi sana. Kukula rahisi inamaanisha kama ni shamba, I've heard nyinyi mlikuwa mnaweza pata shamba hata eka moja na 15,000 ama eka moja na 10,000. Do we still have those opportunities sisi wa hii time? No, there's not that opportunity. What I can tell you, there were buying companies, buying land like Mutukanio. Yes. People started with the 20 shilling to have shareholder. 20 shilling. Then the full share was coming about 1,200.
Yes. the end of the full share. And now that full share, it is now, if you come in Bahati, it is about 2.5 acres. One full share. One full share is 2.5 acres. Kwa ule haelewi, what was the idea? Ukikuja uambiwe, you're buying a share, what was the concept? Yeah, the concept was now, the white people are going now, and the people who fought for the land, yes, chasing wazungu. Then now, the squatters who are there, yes, 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 walikuwa na kazi ya kukama ng'ombe nini. yes, yes, yes. Now, where are they going to be left? Then wazungu were telling them mchange pesa, then we can buy this land. Yes. And the land was cheap because now many people, when you join together at buying companies, yes, 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 they started on a commitment at 20 shillings. And 20 shillings, kama ni watu kama 20,000, that was a lot of money to put for deposit. Yes, yes, yes. And yes, when people, they saw that it is succeeding. Yes, yes, yes. Like now the one which was being led by MP Kimani, there was another one, Freedom Fighters. There's another one called Nyakenywa. Yes, yes, yes. You see, like now I'll give you a very good example for the women. Yes. My father had bought a land in 1962. Yes. And he bought it I think it was 26,000. Yes, yes. And that money now, you must be guaranteed by Mzungu, who have employed you, where have you got this money? But we planted flowers, Benikosi, Maua, Nini. And you see, women joined a group, then they could come and work for you. Unapimia hawa kipimo. Yes, yes, yes. Then you wanakulimia. Yes. Then those women started singing and calling themselves Kashembe. You know Kashembe means the jembe they are using. Yes, yes, so yes, they were singing Kashembe, 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 Kashembe. They called them that name. Then wakaanza kununua mashamba. You can't believe it. They started buying lands. Ambaye baka sasa zingine ziko na disputes, ziko narrow. But in some area they sorted people. So the land was cheap. Things are changing. You cannot say how it was the time of land wakati ya Kenyatta. And when you come to Moi, then how we are going, things are becoming very difficult. Let me tell you, the time of Kenyatta, you remember the meeting, ile famous ya Midland Hotel, where they met with white people as farmers for Rift Valley. Yes. And that's where they differed with Odinga. Because Odinga and other people, freedom fighters, they thought the shambas are free. We are chasing Mzungu, but the shamba will be free. But when Kenyatta entered in that meeting, yes, they discussed with Wazungu. Yes. And they convinced him, they told him, now you see, when you do that, then and you are still under the Britain, you will not do it because you are chasing our people and you want help from the Britain. We have agreed to hand over to you, the government. So we must do a transaction. So they had something which maybe they call today participation. And then they agreed. We are going to give you money. You buy our land. Then after that, you settle people as settlement scheme. Then they will be paying slowly. And that's why the SFT started, of settling people. So now it became cheaper. Many Wazungus, when they agree like that, and the money is coming from Europe to the government here, led by Kenyatta, many shambas, Wazungu left many shambas. You can't believe it. That people have been told, go and see Angaine if you want land. Those people who were working with Kenyatta and who maybe had some money. Then you go to, you ask you want land? You want land with the kettles and all the machinery and all the equipment, or you want a shamba which has no those equipment? Then he will give you about 5 or 10, go and choose where those lands are and say whether you want land. Then you'll be given a loan in the SFT, settlements fund. Then you'll be paying slowly. That's why many people got big shambas and they got those opportunities. Because even after that, maybe they have been selling those land. You can see the history where it started, people having land. But now the problem was there are people who knew about land. Not many people knew about land. And those are Kikuyus. Kikuyus knew the benefit of land. And that's why they were fighting with colonialism, Wazungu, because
They could not graze their cows properly because they have been chased in good areas. They could not cultivate their land, planting maize and all other things in a good way. So they knew the value of the land. So the problem came now after that. Other people, when they started knowing also the value of the land, then the dispute started. Yes. So there's two things here. Kuna different narratives. I was, according to content I've been exposed to, ati Mzee Jomo Kenyatta was convinced to sell land to people because it would not have made sense, because wakishapewa free, later it will be difficult to convince them to buy. Then now the counter argument was, why did they need to buy in the first place? Because the Muzungu came when we owned the country. Why the need to sell land to people, land that they owned, land that they had been chased away from? Now that's where there was a problem with big people like Odinga. That's where they started problem. Because when they agreed, they knew maybe the feeling of Odinga and his group and JM and other Kobia and those other people, they knew, Wazungu knew that was their thinking, how they should take land. And they did not allow them to get in the meeting in the stag's head. They only allowed Kenyatta because they knew he had been staying in London, they would be able to understand each other quickly. Yes. And they told him, okay, this is the system we can use, which myself also, I can see was a good system, because if we say that the land will be completely free without having settlement and the procedure, I think we could have created another fight. Because of the strategy for distribution. Yes, it could have brought a lot of problem. But now, the way they did it, that SFT, you'll be given loan as a settlement scheme. Yes. Like now, many settlement scheme. Let me give you an example with the Bahati settlement scheme. You are given a land. They buy you jembe. They buy you panga. You are given a goat. You are given a cow. And you plant palladium. And it's in the sample you've been given. And you've been paid the work you are doing there for palladium. So that you can be able to pay slowly. So it was a good structure. Yes. At the starting, because you'll be able to pay slowly. But unfortunately, that paying slowly because of the belief they had. Some of them, even now, maybe have not finished paying. Because they believed that, no, this was supposed to be free. Yes. But some of them, they are cutting pieces and they have been selling those pieces to other pay people who are wanachanuka late. Yes. People who are now knowing the value of land. Yes, if you are given 30 acres, then you cut 5 or 10 acres. Now it's a lot of money. Okay. So you'll be able to pay loan, and also you do something with that money. So the plan, I think it was good for that. Because if we say that it's free for everybody, I think we have created another fight again. Yes. And when it comes to, when you say other people, there are people who knew the value of land, I would understand, because traditionally Kikuyus are farmers. Yes. So a farmer knows the value of land. Yes. In that case, that's justifiable. Is it possible to say that Kenyans is a society, people jumping on something when they see it succeeding? Because I'll give you another example of someone who, unfortunately, we were planning a conversation, but by the time we reached the family, it was not possible because he was so sick, and then he passed on, Mzee Kibor. I was, nilikuwa namtafuta because he said something. Around the same period, umesema ya 1960, alisema, alikuwa amegundua viazi, waru. He used to go buy, put a margin, and then he goes and to sell. 1960, what is the scope of people understanding business? Like for your dad, ukisema, he bought land for 26,000 shillings, but he had a guarantor. Wanini. What's the mindset of someone, or because there are two types of families that have made money in this country: those who have stolen, and I'll give examples from reference, and those who walikuwa sharp mapema, who knew the politics of margins. Not away when you start selling dania as a business you're farming. What is the separation here? The person who knows how to explore opportunity, na the Kenyan who waits mpaka mtu mwingine afanye kwanza. Hardworking. If you are hardworking, Kengoli, and you are self-disciplined, you make it in life. Because when I was selling myself,
okay, I've given an example of my father. You know, he was a mechanic in the Banita Saiso estate. Yes. Where they were planting a plantation of a Saiso. But you see, he was very hard working in workshop. Until Muzungu liked him so much because of working very hard as a mechanic. Gifted. Alikuwa mpishi, akatoka na Mzungu kwa upishi, akapeleka yeye workshop, akafundisha yeye, and he was a very good person. So he was allowed kulima huko kwa makonge. Okay. Because of working very hard. Yes. Sasa kupanda mahindi, maharagwe. Then, good luck naye, my mother, Wanjiku, was very hard working. When he's working workshop there, then my mother was working on the land. Kupanda maharagwe, kupanda nini. Then he started buying tractors in auction. And because he know how to make them, he would buy ile mesumbua zungu kama scrap, and he would make them to be good tractors because he was nini, so hard working. So he started having a butchery, in the whole land, in the whole Banita Saiso estate. The Christmas, tulikuwa na chija ng'ombe about 40 for Christmas. Mzungu alikuwa na mtindo that if you are his worker, he give you something called noma. Mabati imetengenezwa na kuwekwa seal. Then he give you maybe 2 or 3. One, you have a half a kilo of meat. The other, it was called noma. You have sugar. The other one, you have maybe unga. You get it? So my father got that opportunity that he had the butchery. All these things were coming to him. Then also, because of, you know, those areas, it is hardship areas. Now, watu ya makonge na nini, then my mother was selling the butchery. Then we, as the children, when we grown up, then wewe iko jikoni kwa supu. Kuuza sipu na mutula na nini. Then the other brother, they are in machine kwa sababu ya kusiaga unga. So that is the bottom line, King'ori, is hard working. Yes. If you are hard working, God will bless you. And you know the Bible says, nitabariki kazi ya mkono yako. Si pesa ya kupewa, King'ori. I will bless hard working from your hands. And I think that's what you are doing, King'ori. Thank you. You have come out from where you have come from. I know you. Thank you. You have come until you agreed. No. Thank you. I cannot be employed. Let me use my and hard working. Yes. And connection. Those are the bottom lines. There's those people, they are working to steal. But also they don't end well. Because there are some who would steal and have many things and big things. Then God will not bless them. You see, ile mali yote imepata itarudi iwe watoto yake. When you die and leave them with that land, it will kill them because they are not used. I'll give you an example of somebody, I don't know to mention the name. He was very senior in the Kenyatta's government, and he was very, very rich. And his children, he did not agree the children to come nearer to his property and maybe vehicles and all those kind of things. And when he died, he had a Mercedes S600. Ile ilikuwa kubwa, ujue mtu alikuwa mkubwa. So one of the sons, ule alikuwa mkubwa, alichukua hiyo gari. So they had a shamba in that side of Mau, but they were staying in Kiambu. So there were left so many goats in the farm. So his work was to just go and sell. So he was using a Mercedes, he doesn't know how to drive, he's not used. So when we meet him with this week, unakuta pande ya left, yote milango imepigwa, watu waezi ingilia, wanaingilia right. Inaenda inatengenezwa. The following unakuta sasa tena watu wanaingilia right. Milango ya pande yote imepigwa. So it is important, King'ori, and that's what I would advise people, share with your children when you are alive. Let them mess, let them spoil. But when you are there, it's so important. Even let them drive those big cars you have and what. Let them drive. I remember my son, sometimes I could go and one of them we are here. I could go and live for them those big. I'm not worried. Just go and wanaenda hii mambo yao, wanaenda disco Fridays, wanaenda. So at least someone asema, I'll ask them, why are you not going? This car is too expensive fuel. I cannot use it. So their tamaa inakwisha. So I would like, let's share what you have with your children. The problem we have today, King'ori, is that, like me sasa niliwashiwa shamba na baba yangu. We subdivided. I got about maybe small shamba, 10 acres.
Then what did I do? Mimi nilikuwa nimejitafutia yangu, kuuza dania, kununua gari, kununua matinga, kufanya nini, kulima. And when my father died and we subdivided, I got 10 acres. I have 4 children. I told them, come, this land is where your grandfather. Amewachia mimi, I bought mine. So this one divide 2.5 acres each. And make sure imefikia nini? Vizazi yenyu. Yes. Many people, like us, when we are left shamba by our father, instead of actually taking it to your children, you sell and drink. Many people have died because of that. True, they don't. True. So stay with your child nearer. Teach him what you know, Kingoli. And we advise you even now, when you be able to have children, yes, please let them go in the school, but also study them. And if there is no job, let them stay near you. Whatever you are doing, you can share with them. Okay? Like that shamba now, most of them don't like hawapendi kulima. But I plant myself for them. Si na uchungu hiyo, nalima, nawapandia miti, nawapandia nini. And when we harvest, mimi naambia mama yao, can you remove your expenses? Give them the faida. Kuna wale wanakubali kufanya, lakini kuna wengine they are also busy doing other thing. But yes, still make sure umepandia, umetoa expenses yako. If you are capable, then give them the balance. One day watapenda mambo ya shamba na wataweza kulima, even in the business. Okay. Let me ask you, ni kwa nini Muhindi ana succeed? Muhindi anaanza hata watoto wake wengi, hata akisoma apate masters apate nini, kama business ya baba yake ni ya kuuza wholesale ama kuuza uniform ya shule, that child will end in that business. Why? Because they stay together, they discuss together, and mzee akianza kuzeeka unakuta anaambia mtoto kuja tukae nawe kwa duka. Mtoto anakaa, mzee anaona vile mtoto anaenda vile mtoto discipline, lakini anawachilia kidogo. Wewe King'ori ulikuwa na deal na hiyo Muhindi, unakujaga unabeba vitu kwa credit. Anafika pahali ukikuja kumwambia anataka credit, yeye anakuambia enda ona toto. Sasa anaanza kuondokea. Wewe ona toto. Lakini anakaa kwa sanduku ya pesa hawezi ondokea. Anakaa hapo mpaka aone mtoto huyu whether he can be able to advise him apeleke business kwa njia mzuri, kwa njia mzuri. Inafika pahali yeye anakuja saa 8. Ama anakuja anatoka saa 8 kwenda nyumbani. Ameanza kuachia mtoto. The end of the day hakuji kazi, sasa anawachia mtoto kazi yote. Amejua ataweza endelea. And that's why you see biashara mingi za Wahindi zinaanguka. Because of working with their children. Wacha hata kama ni hiyo wetu, wacha akunywe, wacha afanye nini. Just continue molding him na kukaa karibu na yeye. Kaa karibu tu na yeye. Wacha haribu tu, ile tabakia itakuwa mzuri. Na yeye, lakini kuja sasa hata utafurahia nini ukimwachia na wewe umekufa. Umemwachia hiyo vitu, utaona vile ataifanya. Ingine ndio itawaua. Wanauza, wanakunywa hiyo pesa, wanaenda kwa pombe na wafanya mbaya. So I think it's a responsibility for us all Kenyans, King'ori, to take care of our children. Okay. Even Gen Z, au nasikia wako na shida. It's actually, I agree with the part of it, the president saying we should also be responsible of our children. Why? Like now myself, I have grandchildren. Lazima nilikuwa nahakikisha, nasikia kutakuwa na demonstration nini. I call them, don't try to go there. You can die, you can be killed. Don't. I advise them. But we see many parents saying, oh, you're happy. Gen Z, are going to change this government. Gen Z, what is your part as the father? You. Why can't you guide him, or even if he's going to demonstrate, guide him? Ukiona mambo imekuwa mbaya sana, don't get involved. Like now, kijana ule alipigwa ati alikuwa anauza mask. You see, the mother could have told you, if we are selling this mask, today is not good. Don't go there. Mtu anaweza sema they do not have the poverty levels in this country. You try where you can. So yeye alikuwa na hope. Hata in fact hapa labda the person has applied creativity, akasema kuna maandamano, yes, so kuna mtu atahitaji, it's opportunity, kuna mtu atahitaji hiyo mask juu ya tear gas, labda anaweza kuuza. It is true. Juu COVID iliisha. It is true, but also be careful. Hakuwa anafanya kitu, si alipigwa akiuza mask. It's not, he was not a threat. That's what you know. But you don't know whether the mask was in the pocket. When things get worse, he hoarded the mask. You don't know.
But it's good to give him caution. Please do it, but do it very carefully. If you don't keep on talking with these children, some of them, they can do so well. There are many people, Kingoli, as I said before, baba zao wamekufa na walikuwa na mali. Lakini kwa sababu ya kuhodi sana, watoto wakikuja, wanabadilisha inakuwa times, even 100 times, because of their wisdom. So let's not close our children so much that nitakuachia nikikufa. No. Some of them ukiwaachilia kama vile Wahindi wanafanyaga, they will do wonderful. Okay. They will multiply your business. We have seen so many people, I can mention here and there, they have multiplied. So we need to work very closely with our children, very closely. You make a very good case, mentorship for children. Two things. First of all, your dad's story ya kuachiwa shamba na mzungu actually corresponds na Wangari Maathai's story, because hata baba yake alifanya job, he worked so well that the mzungu who employed him alimpatia 25 acres as a gift, which I believe is reasonable parcel of land. We are family with the Wangari Maathai. Ah, for real? Yeah, we are family. We are interesting. My brother is married on, my sister, older sister, is married by that family. Of basa baba ya Wangari Maathai. Yes. Ako hapo Ngashura hapo. Kabatini hapo. Ala, she has a very inspirational story. And those are the workers. Ukiona aliwachiwa namna hiyo, hiyo ni wazee wale walikuwa very honest, very hard working. Sawa. Nitakurudisha hapa kwa Gen Z. Right now, the young people, I believe, not that I support any form of violence, all right, but it's agitation, the protests were led. Of course, I understand ziko mixed up na some political operators. I've heard that. But for the innocent young people who went to the streets, they went there because they felt, in fact, as a form of expression, tukisema ati watu wanaenda kwa barabara ku express their anger. There was a mixture of criminals, and there were people who were exercising their rights. Sindio? Yes. So now, I think the government also inafaa ichukue blame hapa kidogo, because ideally, people should not be scared to go to the streets, because if you're not criminals, the police are there to protect you, to express yourself to the best of my capacity. Sindio? And the poverty in this country, hatuwezi sema ati sasa wewe usifanye biashara because ni kubaya utapigwa risasi. You should be protected. My opinion. No, it's true. I agree with you with that. But also I ask you, when you are seeing that nurses are doing demonstration, the teachers are doing demonstration, do you see them being guided by the police? Do you see them rooting? Because their point is to make sure they are heard and they are taken the petition either in the parliament or to the ministry. I agree with you. The youth who started these agencies were very genuine. 100%. Very genuine. Yes. But in between, mambo ya ukora ilikuja ikaingia ndani. Then also politics. I have a theory. I have a theory for that. Ndio ukora ingie, I believe the government, because they know people, at that time, people have genuine concerns why they are going to the streets. I want to believe, and I know you'll agree with me on this, if people came peacefully to Nairobi, and there was no threat of violence, because nakumbuka there was a time, wakiona mtu akiiba, walikuwa wanashika huyo mtu, wanamhando. Hata polisi ya kigongwa, walikuwa wanapea treatment. Exactly. So now, the well-meaning Kenyans, it will not be good vibes for the government if a million people wangekuja Nairobi in peace. You understand? Yes. 100%. It does not look good. Yes. Sindio? So I believe chances are, I'm tempted to agree with the narrative that the government may also have been involved in selling fear watu wasikuje. So now that we don't have evidence who was sponsoring the violence, because tunasema iko sponsored, because kuna two ways. One, inaweza kuwa na political elements to make the government look bad, but it could also be a ploy of government to scare well-meaning Kenyans from coming out and expressing themselves. Let me tell you, Kingoli. Yes. Because I'm a man of truth. I talk the truth. Yes. And I say the things I've remained is to talk the truth and preparing myself to go in heaven, because I can go any time. We are ready to be harvested by God at any time. That's a strong statement. Yes. But, now, the truth is, actually, and I complained and I released a statement. If you go in my clip, you'll be able to see. There are some people in the government,
so that they can be able to try to stop this. They also brought thugs. As you are saying, I agree with you. Yes. They brought thugs to see how they can be able to intervene and make sure that these people, so that they stop demonstration, they are stealing things for the people. I agree. And I know, I don't want to mention here, but I know there are people in the government, but they are also going to pay now. Some of them I've seen them starting crying now. The president, after knowing what is happening, he has started keeping them aside. I've started crying. So I agree with you. Those are techniques on maybe sometimes in politics, which are not good. Okay. Because I think from the word go, if those people are not involved to get inside to start looting so that they can get a chance of beating the Gen Z, I think the demonstration will be very... haingekuwa na shida. 100%. Haingekuwa na shida. 100%. Hata kidogo. 100%. Yes. And I also believe that the protest would not have gone further, because tell me why, when the president fired the people who were flaunting wealth na watu hawana kazi, people were settled na wakasema iko sawa. And then when they did it again, yes, ikaleta agitation. Yeah. So inamaanisha, people just wanted the government to listen. If yes, you ask me. yes. If you ask me. So yes, for what it's worth, I also understand that there are vested interests. Because for the president to bring back people alikuwa amefire, he also has reasons. Ni stakes. Wewe unajua vile si government inakuanga na negotiation. Because, and that, for that reason, acha tuingie tu kwa the simple reason, right? If the president knows, in fact, I agree with one of the philosophers, nafuata sana siku hizi, that the government's job is not to give people money. It's not to give people at the handouts. It is just to create the environment for yes, people to sort themselves. I agree. Because anywhere, and there is evidence, anywhere the government imejaribu to intervene to solve poverty, people get poorer. Yes. It actually gets worse. So why is it so hard for the people in government? We wouldn't have all these protests. Watu wanajua mandate yao ya serikali. Why don't you just create the environment? You advise to the highest levels of government. Why is it just hard? Hata watu waitishi pesa, just create the environment. Exactly. Na hiyo inamaanisha ni policy. How hard is it to create a policy yenye does not penalize people to do business? Why is it so hard? You know, what I will tell you that this thing can only not start now. I think this is a disease which have been there now for a long time. It is not just this government, but given the other government and the other government, yes, I think from the word go, even the time they did not take care of that. If they took care of that, yes, and they may know that Kenyans like to go in the school, like to be educated, like to be professor, to be doctors, yes, they could have known from the word go, these people will come one day, how do we create employment? Then we start making from a long time ago industries. And even now myself, I also ask myself, like now the palindrome, the Americans and the countries like the palindrome of Kenya is the first in the world, the best. But do we take care of that? To prepare that the farmers can enjoy that. Our time, my father started with planting palindrome. And they were being paid on Saturday. Inapimwa ile umekuja naye Saturday na unalipwa ile ilikuwa Saturday. So wazee watu walikuwa naenda na bibi yao na mama anabeba kwa mfuko. Wanaenda na punda na wengine magari wanapima palindrome, analipwa hapo. Inapimwa na analipwa ile ya last week. Akilipwa napeleka mama shopping, mama ananunua kila kitu yote ile ilikuwa nataka. Basi na anamwambia, unajua siku ya kuna mambo mengi ngoli, kama mama akunywa chai na mandazi, that now is something very good, na amenunua kanyama na sukari na majani chai. Anaambia mama sasa enda. Mzee anawachwa. By that time vilabu zilikuwa zimejengwa. I don't know whether you got that before. Vilabu ilikuwa inajengwa because of security in some areas. Vilabu ya Busaa na pia iko Tusker na nini, lakini people are for Busaa. So wazee wa kileo anasema, I don't know how to put it in English. Turanywa kiro ururo ne wasiana. That's mean they are eating what they are getting there, but the bonus is for the children. Yes. Because after that 1 year you'll be paid bonus just like coffee. Yes. How they do it. Yes. Kama majani chai. So you see the system hiyo hatukuweza kujipanga kuangalia
what do we do for these children we are educating? One day itafika mambo tofauti. Wanasomesha shana, kazi yao yote sasa wanataka ni ya tai. Na hiyo kazi, are we prepared for it? Many of this government did not prepare that. And even now I'm asking, hii Chinese wanakuja hapa wanabeba avocado, wanabeba nini. Why can't we create industry and tell them, we give you land? Like the government which is trying to industrial park na what. We will give you land, come. You do what you want here. Labor is cheap so that our people can get employment. I think we have not got that properly up to now. I'm seeing the government is struggling. Like now there's something in, is it Athi River? I think it's in Athi River, where that many people, EPZ. And do you know EPZ? Have you ever gone there? I've heard of it sana. My friend, go there. If you see the export, hii manguo mnaona jini hii ati jini mnasema ni ya Amerika, inatengenezwa hapa. Hapa inaenda kuuzwa Amerika. Sisi tunaenda sasa kununua kama Amerika. Inaletwa kama mtumba. Hapana, hata kama even the new ones. Ukienda Amerika unafikiria zimetengenezwa huko. They are made here in Athi River. EPZ and many other things. We had a guest on the show, Juzi, in fact, last episode, but 1 or 2, and CEO wa AMG Realtors. It's a real estate company. Naitwa Andrew Muthegi Tao. He made a very good case that in Kenya right now, manufacturing and industries may not be the best idea to follow because tumechelewa sana. We cannot compete on the global scale because how the Chinese, Japanese are actually doing it better. The incentive ya set up in Kenya imepitwa na wakati. In fact, the idea, I'm paraphrasing here, the ideas zenye zinaweza work ni outsourcing jobs, sema kama hizo za online, kuzileta hapa. So now the government, I think hiyo inatusaidia kuuliza, like if such ideas ziko hapo, right? Such ideas ziko hapo za you can negotiate with Google, hizo kazi ziletwe hapa. Unaweza negotiate na Facebook, hizo kazi ziletwe hapa. Hizo online jobs and people will earn money ya economy ya US almost, but you live in Kenya. It is easier to do that than to open industries. What would you say to that line of thought? Well, I agree with it, but we should go, if it's me, we should go for the both. Do that one for technology, the way you are saying. Yes. On online, that one is okay, but it's not everybody who is gifted in that. The issue of online, and it's not everybody in Kenya. We should also take them slowly, making sure that they can have those factories here and work. And give the factories easier way. And taxation and the corruption. We fight with the corruption. Because the main thing killing this country is corruption. It's the main thing killing. Because investors, many of them want to come here. Why? Because the labor is cheap here. But the condition before he starts, when you come to buy a land, you will be conned. Second, to have the licenses, there will be about 10 licenses to make sure that this national government, I don't know, this for trade, county government, what, until somebody gets tired with those papers. Why can't we join all those licenses, one for the government, one for the county, so that people can be able to do? So I still agree that it is good on online, but still, it is also good for them to do here. Even people who are outside, they can also buy from us with the online, with that technology. That's very nice. But yes. Hata umesema hivyo nikakumbuka, beyond just corruption, let's say politics is also an enemy of development in this way. Very bad. I started to understand why a politician does not have an incentive to be an investor. For example, nikaambiwa someone has a political party. Ikifika time ya election, and I think people should watch out for this pattern. Ikifika time ya election, you sell the ticket ya kwenda kuran. You make money there. When people win the seats, they will be giving you money. Kuna watu wa kulipa monthly, kuna watu wa kulipa yearly. Exactly. If you make such money, why would you go open a factory na pesa inajileta? No, kwa sababu umezoea hiyo. Hiyo ndio reni yako. So you not like any other money making you tired. Utataka hiyo. Let's give you an example like hapa, what do you call this county Wanga? Homa Bay. Homa Bay. Mahali Moses Tisa alianguka saa 2 asubuhi. Kiti ya senator. Yes. Sasa, let me give you what some people. I have a friend there. Yes. My good friend. Yes. And he told me
when it was yesterday, I called him, I told him, well, I'm very happy I've seen that Homa Bay, actually sometimes even it's not better to go in Mombasa. I've seen you have lake, you have park, and you have tarmac road. It's a good place. I've seen, I met him come here to see. He told me, let me tell you, you come, but you Kikuyus, you are dangerous in business. I asked him why. He told me, a month ago or 2 months ago, Kikuyus went there, na wakachukua nyumba zote lodging with a small price ambaye ilikuwa for that time 2,000. Wakachukua because they knew this thing when it will come, let me take risk. Watu watakosa pahali ya kulala. They went and collected all those houses that were booked. And then no timing is the time when people will come and when it will get finished, Yes. Wakakomboa lodgings zote at 2,000. Do you know how much walikuwa na uza? People going outside, sleeping outside without rooms? 4,000 to 5,000. Yeah? Can you see? That is people who have business. So he was telling me, he has a hotel. He is called Shibur. Shibur, eh? Sibur. Yes. Shibur. Yes. He was telling me, you guys, you are very smart. I gave all my rooms with 2,000. So hii mtu amepiga hesabu anajua. I think this is the president anakuja hapa. Yes. Kachora mapema. Yes. And you saw the crowd which was there. Sasa hiyo ni business tu ya lodging. What about other things? Pengine wale walienda akakomboa pahali akaweka kiosk, akaweka shade ya kuuza vitu. Because we can say the whole country of Kenya, the people who matters were, na unajua wanafuasi wao. Yes, wana madereva, wana masecurity yao. You know. Yes. So sometimes you must have, if you have a gift, you are gifted in business, sometimes some people who succeed, they succeed very well. But also now I've been saying that the governors who went there, can they learn with Wanga? Can they learn with maybe somebody like Kangata? Why? They have been given a lot of money and they cannot be able to succeed and to do good things like those people are doing. And that's why I'm agreeing with the president when he declared about the corruption in the parliament and in Senate. He has very big machinery. All the intelligence of Kenya, maybe about 50,000 people. Every constituency, you have an intelligence officer. You are known, Kingori. Kingori, you are known. Even you. When you started being known, you are Kingori, you have this media, nini yako, you have a book, you're intelligent. Yes, you don't know. You have a file. Mimi ni comedian bara. Comedians wote wako file. Ya nini sasa? The president might need Kingori. You don't need Kingori aende akatafutwa amfanye nini. You say maybe I've seen somebody called Kingori and you want to interview me. How is Kingori? You want to interview me. They open the file. Kingori is good. He stay this place. Nini. He's married. He's not married. He's a drunkard person. He like women. It's the file is there. Example mbaya peke yake. Ama umeona file yangu. That's what my file says. No. I'm not saying no. I'm not saying you. I just gave an example. So when you start doing something, you must have a file. How you are, how you behave, because the president can call and ask, Kingori want to interview. Who is Kingori? Then they must say who is Kingori. And maybe you want to appoint you somewhere in the job. He must be given. Kingori is a good person. He is not corrupt. He was working with a standard nation. He went this way, and he's a hard worker. And now he's doing his own job. I'm sure that's how appointments work. Not really, but you see, most of them, they are influenced by politics. Actually, the biggest problem and enemy in Kenya is politics, which brings a lot of problem. I agree. Yes. I agree. So now, well, you have observed, you know the opportunities that were there for you. Okay, let's start with very good account. The opportunities that were available for your father and how hard they needed to work for them to get to be noticed. Then the opportunities with you, right? To give a background, you also pick from your dad and you start as a farmer. Yes. Dania. How do you know that dania is the thing? Unajuaje dania ndio utauza ndio upone? You say that is only the opportunity I had. Because my father,
alikuwa amepea mama pahali yake ya kulima. Then mimi nikawa mtu nataka kuwa nafanya vitu zangu. And even if I was working with my father some things doing, nikatie kidogo mama hapa nipande dania. Because I knew dania haina kazi mingi. And I knew if I sell, itanipa pesa fulani. Naweka kwa matatu, naenda. And it created me even to buy. Just a neighbor there called Faulu Muchina. I bought a pickup which was, ilikuwa imewekwa kwa scrap, 7,000. But because I know how to make it, nejua mechanic nimefundishwa na baba yangu, I made it, and you know Peugeot had a lot of spares. Yes. Kuitengeneza mpaka ikakuwa mzuri, ikakuwa shape mzuri. Do you know how much I sold it? Nikaanza kubeba matatu, ilikuwa na hama, naweka hama Ile Peugeot ilikuwa ya viti mbili, ya bao. This side and this side. Wewe huko kuta hiyo. Na najua kwani niko mimi si Gen Z but yes, bao pandi na pandi. So I used to nikipeleka dania zangu, nikaanza tena kupanda mboga, nilikuwa napeleka nabeba watu. Nikaenda nikakuja mpaka hapa town, hapa naitwa from Nakuru Duboini. Nikakomboa duka hapo. So when I'm coming, nakuja naweka kwa duka hapo ya chakula ya viazi na nini, karati ile nimenunua huko na yangu nimepanda. So that's how I went, and I was saving my money. King'ori, you could get me maybe with 2,000 in my pocket here. But itakaa mpaka zingine ipasuke. Kwa sababu I cannot use it. Today there's a problem with young people. Wanafanya kibarua hata apate shilingi 200. Mmoja wao atalala chini ya kitanda ama mmoja analala juu ya kitanda. Self-discipline, King'ori, is also very important, King'ori. And I'm sure umefika pahali umefika hapa because you control yourself. Self-discipline. Self-discipline is very, 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 very important in our life. Kwa sababu ukikosa hiyo, then you cannot be able to save. And saving is very important. But watu wanasema you cannot save. In fact, one of our conversations tumekuwa nayo na a friend of the show naitwa Abdinur Alimati. Alituexplainia the Somali business model. Akasema saving is for poor people. There is no way you can save and make money. Well, I think I don't agree with him because kama ukilea mbuzi moja na uiuze and save that money, pima wakati kuna kiangazi. Yes. Umeuza mbuzi moja wakati imenona. Chunga wakati iko kiangazi, go and buy 2. Because wakati ya kiangazi, ng'ombe, in fact we buy even 5,000. 5,000. Yes. Like us in our place, we used to do that. Hata sasa I time sometimes. Nikiwa na kiangazi kubwa, naenda nanunua ng'ombe. Niko na feeding lot yangu. Nimeweka silage. Nakuja na feed kwa miezi ngapi? Miezi 3 au sell double. Ama mara 3 ya hiyo nini. So kusema namna hiyo si ukweli. Unajua kwa nini ni ukweli? Wewe in that example umeinvest au just save. Umechukua pesa yako. Unaona hiyo semelese ni 10,000. Umeenda umenunua mbuzi 10,000, uiuze 17 ama 20,000. Hiyo hujaweka pesa ati umefinya. There's a difference. No, you see there's difference, but you see kama hiyo mbuzi huko kwa kiangazi na nilikuwa huko. Why do you wait mpaka mbuzi zote zikufe? Wewe pima uone kama haijakufa, maybe the price there is 50 shillings. Nunua 2, 3, tafuta njia, hata kama ni kutembea na mguu, the distance you go, the price will maybe be a bit higher. Okay. So it's about using your brain and calculating. Si kukaa tu ndi ati mali itakukuta. Hakuna mali itakukuta ukikaa ndi. You must go and invest and look how you can do things. And again, King'ori, everything is competition. Lazima uangalie kama sasa, why are you doing this work? Very good work you are doing. Thank you. That if you even call me, I'll come. Thank you. I told the people I'm coming to see you. I have a show with you. Yes. Everybody was excited. Thank you. Is it going to be live or what is King'ori going to do? We want it. Women are saying you went there the last time. We want you to talk and we want to view your nini. Why? Yes. Because of competition. Unaangalia, unaona, how do I defeat other people? Don't do just the other people what they are doing. Try to do something different. Lakini watu wengi wakiona vile umefanya wote wanaingia hapo. Wacha nikukumbushe. I think you are there. Wakati kulisemekana hizi kuna ndege ilikuwa inaitwa Quills. Yes.
Do you know ilipopatikana ikasemekana sijui ni dawa inanunuliwa na nini? Kila mtu alienda kwa Quirus. Mayai yake iko na dawa. Yes. Mayai yake iko na dawa. Yes. Wanaume wale wana nguvu sijui nini. Hiyo kitu yote. People went for that. Then ikafrot kila pahali. What happened at the end of the day? Yeah. It's just somebody created small brain of business. Afanye biashara yake na akajiondokea. Akawacha nyinyi mkifanya nini? Mkingangana. Today utasikia watu tunasema, and let me tell you like now is a good example. Kama sasa viazi nyingi natoka Nyandarua. Yes. Nyandarua imeungua kwa sababu ya baridi. Hakuna viazi Nyandarua for now. So kuna wale wajuaji wamejua hakuna. Lazima ukae rada. Unajua viazi Kinangop imechomeka. So you go and other areas. Kama sasa mambo ya huko pande ya kwetu Joro, Likia. Molo hakuna, Molo kuna waru. Yes, Molo. Yes. Likia. Yes. Those areas. Yes. Iko waru na Minji. You didn't hear one day there was a crisis kubwa sana mpaka ya security. Watoto kukataa shule kwa kwenda kukata Minji. And having a lot of money, small children wanakataa shule. So, like now in Mao, that area, yes, we get about 100 lorries to go in Mombasa and Nairobi. So imeungua Nyandarua? Yes. Mtu anaenda? You go there. Unajua hapo, wale kabla washtuke kujua, Nyandarua, unajua haijatangazwa, kabla ijulikane ati Nyandarua hakuna viazi, umeenda huko Keng'ori, umenunua viazi, na umestock, hata unanunua ikiwa kwa shamba, mnakubaliana na mkulima, hii viazi yako yote zinatoka viazi ngapi? Maybe 200 bags. Can I give you deposit? You take risk. Can I give you deposit? Umeona pahali imefika itakuwa mzuri. Then you buy, unakuta viazi hapa iko juu sana for the price. So that's how people work. You use also your brain. Like now in our place, I've seen something which have changed my mind. Sioni haja sana ya kwetu sasa area hiyo ya Banita, ya Bahati wapi kupanda mahindi. Wewe panda tu yako kama unataka ya kukula. But you ya kuuza. Kama ni ya kuuza, broker will get more money than you. Kwa sababu mahindi kwetu inakuwa once per year. Once per year. Hiyo umepanda, utafanya shopping ya bibi yako, ya watoto, ya nini, 1 year. So, by the time of harvesting, uko na shida mingi sana. Unaangalia na mahindi kwa imekauka, hata haijakauka mzuri, unaanza kuuza 2,000. Ikienda kukwisha ni kama 2,500. If you buy that maize, Keng'ori, ukuwe na kula, dryer, ya kuweka hiyo mahindi. Miezi ngapi? 3. Unauza mara 2 ama mara 3. So umechapilia ule mtu juju na alikuwa sasa ule alilima, akapalilia, akanunua fertilizer, akapiga dawa, akavuna, akakongoa, akakausha. Ule bwana biashara ametokea hiyo mambo yote and he has no risk. Ile mahindi atakuta ndio atanunua. Wewe you have risk ya hiyo vitu yote na madawa na fertilizer na kila kitu yote. So it depend with your brain. Your brain. Umequalify your statement ya people perish for lack of knowledge. Exactly. Ala. Yes. So kuna story ulisema na nikaiacha, acha tu tuimalize sahi. Unasema when people harvested pyrethrum, you'd take your wife, unaenda unamfanyia shopping, unampatia pesa, alafu unabaki na yako. I know my dad's friend. And this made me ask my dad a question. Why do people get married? Because my dad's friend, according to the story I had before, he used to work for Posta. So akifanya kazi for Posta, right? He used to do exactly what you said. Akilipwa mshahara, call the wife, anaenda anamfanyia shopping, anampea pesa yote ya kutumia, ile imebaki, anaenda kukunywa hata yeye. So he appeared, and I think the impression was created that he was a drunkard. It is the mom who used to do everything. So now, eventually, Posta retrenched people and he lost his job. And everyone turned on him. So eventually he retired, akaenda ushago as one man. The children he raised, na wakati alikuwa na form to the best of his capacity, I would say you'd assume they don't care about him anymore. So I would feel like for a man, when you go that way, right, ni rahisi sana, at the end of the day, you still
end up alone. Is it really worth doing all that? What's the incentive for a man? No, it's not important. You know, Kingori, all the time you must measure that it's not all the days for happiness. The days things will be bad and difficult. Like, you know, when people will be estranged from working. Yes. So you get many people go very poor. Yes. Like now, I'll give you an example with some of the MPs. You see them in parliament, wakiomba chai, wakiomba harambe. MP. Wale walitoka miaka mingi iliyopita because they did not invest. MP. Oh yes. Na hiyo pesa yote inakuanga. I'm telling you. No, I'm giving you a history because it's ni wale wamekuwa nyuma. Hao wana invest sasa mzuri wale wako. Wale walikuwa nyuma. Ilikuwa ni shida. Anatumia pesa. Unajua mwananchi unatumia pesa. You don't know tomorrow you not be elected. So you don't save. Unafikiria siku itakuwa sawa sawa na nini unakosa kuchaguliwa. So they get poor and you feel mercy on them. Because like you have said now, that man, he entered in a very big problem because he did not invest properly. Maybe hiyo pombe alikuwa anakunywa, he could have saved. Wengine wanakuwa hata nyumba ya kupali ya kukaa hakuna. Na he was staying well, he was driving a car, hiyo vitu yote. Wengi unakuta gari aliuza, shamba amerudi nyumbani ameweza kukatakata kuuza mpaka anabakisha pahali ya grave kwa sababu hana njia ingine. So it is good even if you are employed, think about your future. And that's why I like many people, like Kikuyus. First thing, shelter. Hata kama anafanya kazi ya matatu, utakuta, for example, like Nakuru, even here, amenunua kaplot. Na ni manamba, amenunua kaplot na amejenga. That's the first priority. That if things will get worse, nitaenda pahali silipi kitu hata kama nikishagi, nimejenga. Nobody will ask me. Kwa sababu naye Kingori mambo ya rent ni mambo hatari sana ukizeeka. Rent. Unafikiri hata ukiwa namna hiyo Kingori unafurahi mtu akipiga mlango kwako? Kwa rent. Rent inakuwa uchungu sana. Sana. Lakini hawa wanakondesha, they invested long time ago. So it's good you do the saving, and like now Kingori there are so many things. Kuna hii manyumba sijui mnaita nini inajengwa sasa. You can get in a cheaper way. Ni cheap, 1 bedroom, 2 bedroom, utapata kwa pesa kidogo. If you save, you get that house. Just forget it. But one day, hiyo nyumba Kingori itakusaidia. Lakini if you don't have a plan, unakaa kama hutakufa ama hutazeeka ama hutaretire, you have problem. Like now you are, when you left the nation, it was your standard. Nation. When you left the nation, kama ungekuwa umesave kidogo kidogo, ungekuwa na hii mashine mimi naona hapa. Ungekuwa umepata? Hapana. Ungetoka tu uende kwa street tena uanze kulia. But mimi pia unajua niko na mabesti wa power, tulifanya collaborations hapa na pale. That's the thing. Yes. Yes, if you did not do that, ingekuwa na kuona tu na hepa usinipige kata. So it's good to save. And I want to tell my people, miaka yangu imefika, try saving. And again, don't be complainant all the time. Complain. Maybe some complaint which cannot help you. They will make you weak on the complaint. Na ndio nasikia watu wengi wanasema kelele ya chura haiwezi kataza ng'ombe kukunywa maji. Yes. Yes. Ng'ombe bado itakunywa nini? Bado itakunywa maji. So everybody must work very hard. Second, I'll give you something also, maybe it can help you because you're in the media. Usiandike barua kwa mtu wakati umekasirika. Kama sasa tukosana na wewe, nichukue kalamu kuandika. I'll write very bad things. And that is in writing. It will go in history. Upige simu mtukane, usiandike message. Hapana, unaweza kutukana usimtukane. Ata record. Na tena, don't also go in the media kama umekasirika. Utukanane, it is going in history. Mnatutolea mambo ile tulisema politicians wime miaka ngapi. It will be in the record. Don't go in the media when you are annoyed. Don't write the letters to your friend or your girlfriend when you are annoyed.
ama your girlfriend akuandikie barua and is annoyed, that's an evident. Na historia haishi. So we must be very careful. Keng'ori hii, mdomo hii mbaya sana. Itaweza kuchoma na itaweza kuponesha. Okay. Yes. Okay. Two things must be very careful. Thank you. Very important. You've made a very interesting case for business. Nimekuwa najiambia Kenya is a deal economy. Deal economy. Unaona when you said mtu alichora akajua president anaenda Homa Bay. Akapiga hesabu na watu wa Homa Bay. Yes. Akaenda hajaijenga nyumba Homa Bay. No. But for that season ametengeneza pesa kuliko ule aliinvest akajenga nyumba Homa Bay. Yes. Huo ni mtu amechora akapiga. Kuna idea Lee alisema, Linjiro, some people have disputed the math but I'm sure the scam happened as he described it. Ya gamer community, akina Njenga Karume walikuja wakachora wakaambia watu wanataka kufungua bank itakuwa inapea watu loan, ideas za biashara, toeni kila mtu 2000 hiyo time, wakawasafisha hiyo pesa and then generations later wanakuwa celebrated as billionaires, right? But then on the other hand you make that's one style of business, like mtu anasafisha pesa huko alafu anakuja kuna ideas, kuna zingine za kukon watu I think ulisema vizuri mtu amemix na kukon. But then the case you make for business pale kwa Muhindi umesema mtu anaanzisha biashara and then anaachia mtoto but anafundisha mtoto, anamtrain mpaka amwachie, right? So hii kitu ni possible kwa biashara yoyote ama kuna biashara specific zenye unaweza, kwa sababu sidhani watu wengi wanafunguanga biashara. When someone opens a business akona plan beyond kununua gari mzuri, nyumba poa na kulipa school fees, si ndio? Sidhani kuna mtu anapiga plan vile unasema. And again I repeat, kuna jamaa tunafaa tutafute, aliniambia biashara ya furniture imekuwa kwa familia yao for 400 years. Exactly. So kuna specific businesses that this works, ama wewe pia ukifungua tu shop yako kama vile unasema you had a shop if you trained your son for that shop they would grow it to something else and that passes from generation to generation, ama ina depend na objective yako ya kufungua biashara. It will depend with two things. Vile nimeumbwa pengine nitakuwa na watoto na hao wameumbwa ama gift yao ama mapenzi yao sio hiyo kazi. So it is not a must that they must work on that. Some they don't want. They want something different. Unawapima kama unaona huyu anaenda line hii, support him on that line. Release him on that line. Kama kuna ule anataka kukaa karibu na wewe, let him be, wacha akae karibu na wewe. Na umfundishe hiyo kazi. Haifanani zote. For example today, the young people kuna mababa wana mashamba kubwa na wangependa kuwasaidia hata wakati walimage. But the children are not interested. Aende akalime. It's like America. Why do you see mashamba kubwa mingi sana ya America? For example, I went in London 1987. Yes. I was taken by Massey Ferguson having a fleet of 15 tractors 1987. Yes. As a young person doing contracts with the breweries. Yes. 10,000 acres for breweries. I was doing contracts ya kulima na kuwapandia. So nikaonekana I'm young na niko na fleet ya 15 tractors. So they appointed me to go in London, kwenda Loyo Show, kwenda kwa factory na kutembelea farmers. Yes. And I went. Yes. But you see, it's so important to know the kind of work you are doing is not a must your children also, not all. When I went in London, hapa mashamba nilikuwa naona mashamba nilikuwa nafikiria London. You can't get a land. Kutoka London kwenda ilikuwa Covenant or something where there was show. We went with the train. And I was seeing in the road, mashamba imeandikwa for sale, for sale, for sale. Then we were about 6 people. We were making a lot of noise in the kwa gari ya moshi mpaka mzungu anachukua gazeti na mwenyewe ajifunika akisoma kwa sababu ya kelele. Tulikuwa napiga hata hii inauzwa. Hata hii inauzwa. Yes. Because we never had idea London utaweza kuwa na vitu kama hiyo for sale. Ndio sababu walikuja kunyakua huku. Yeah, no, you see. You would assume, yes. Hiyo ni baba, pengine your father have died. Mtoto amesoma ni daktari. He doesn't want shamba. Yes. Anataka kukaa town where there is services. Yes. Kuna maji, kuna viwanja ya mchezo. He is not interested with the shamba. Many of them. Yes. They don't agree with mambo ya mashamba. So that's why there's for sale, for sale, for sale.
Ikifika generation moja ama mbili ama tatu, unasikia hawa ni madaktari, ama alitoka huko akamigrate akaenda Amerika ama akaenda he is not interested with it. So it is not all King'ori. They should do the same the father is doing. No, not the same. Hakuna ati ukiwa trained they will grow to love that. Not all. Some of them. Or maybe you might be lucky all of them follows that. Okay. Okay. Ukiangalia kama hapa sasa, naona hapa naitwa market branch hapa kwa soko hii ya nini ya market hii kwa hapa town. Wewe ulisa historia hiyo, watu wako na butchery hapo za nyama na za nguruwe hapo. Unakuta waliwachiwa na baba zao na bababu zao, and they are still slaughtering nguruwe, wale wanauza nyama vizazi na vizazi. Hakukukosa moja alikamata kazi gani. Just go there, you get that history. Hata wale wanauza samaki, unakuta waliwachiwa na grandfather, nao wakawachiwa watoto yao. So it's not all people, but it's good to bring them closer to what you think. Wapatie hiyo nafasi kwanza. Yes. Aya, na wewe ukiuza dania, unajua nikiangalia dania kwa akili yangu nakumbuka sahi mpaka leo dania ni 5 bob. Yes. Ikienda sana 10 bob, but I think bei ya dania hata haijaipanda. Ukipiga hesabu ya ukiuza, first of all hiyo pickup ulinunua 7,000, uliuza how much? Niliuza 27. Ulitengeneza 20k juu. Yes. Which is a lot of money by adjusted to a fleet. Na kwa sababu nilikuwa najua kutengeneza na Peugeot ilikuwa na spares mingi and I could make for myself. So value addition. Yes. So hata kupaka rangi na nini, I could do it for yourself. For myself. So kwa hii kitu ya multiplication nasema mtu angekupata na 2,000 ungekaa nayo hapo. Yes. Does this change over time? Like pesa iki grow, kuna mali sasa how need kukaa na pesa hivyo, you change your spending ama you have to maintain your spending style for good? Yes, because now the interest ni mingi. Like now when I was getting that money, kuna mzungu naitwa Neran hapo Lanet. Alikuwa na auction, baba yake na mjukuu walikuwa wote ni contractor, so they had so many scrap ya tractor ile mzee za miaka ya zamani nini. I'm sure yuko kukuta tractor naitwa Masifaka TF20 ilikuwa natumia paraffin. Do you know paraffin? Tractor was using paraffin. I went there in that auction and you have said 2,000. Ilikuwa ni auction. Nikanunua tinga, there were 3 tractors. 3. Nikanunua 16,000. Yes. I had only 2,000 for deposit. Nikaweka deposit ya 2,000. Yes. So I was working in my father's farm, kuangalia ng'ombe ikikamwa na kupeleka maziwa na tinga town. So I made sure that nikienda town nimepelekea mzee wangu maziwa na tinga, nikirudi ninanunua maziwa ile madashi, ile maziwa imesiagwa kutolewa butter. Yes. It was like free in KCC. Nabeba napitia Gishagi nikipimia watu nikiwauzia ngashura yote nikienda kwetu nyumbani na kikombe kuwapimia kwa sababu ni mzuri na ugali na ni mzuri sana na uji. It was very good. So you see that line, I'm still training. I'm working for my father where I'm not being paid anything, lakini napata nikalipa hiyo pesa. It stayed almost 1.5 years. One day God did a miracle. Nikaenda mzungu naye akakuwa Neran, alikuwa amekuja. Manager yake alikuwa mzungu, Muhindi. Alikuwa nakaa pahali kwa kanyumba iko pahali kama juu kama kwa ghorofa hivi. So when he was there, I asked, who is this? Kwa sababu now I was going to those tractor. Who is this? I said, this all blood takataka to be removed here. No, it's for that boy. Nini. Nikaitwa. 1.5 years. How much have you paid? 9,000. So what are you intending to do? Maybe I will finish maybe by after 1 year or 6 months. If God bless me, I will be able to pay. You know what he told me, mzungu? Blood fucking maskini. Take your truck, take those scraps, go away with them. I don't want to see them here. Yes. Given you 2 days, I don't want to see those scraps here. Nikavuruta moja na tinga hiyo ya baba yangu ya maziwa. On my way going home, pale naitwa Medosita, nikakutana na mtu alikuwa na lekaliko ya kusiaga unga, alikuwa anatafuta ka tractor. Nikamuuzia hiyo TF20 kamoja, nikamuuzia 3,000. 3,000 nimetajirika. Nikavuta zile zingine, nikaenda nikaanza kutengeneza. Nikaanza ngashura ikipasuliwa laini ya mashamba ile ikuwe na pimo ya watu, nikaanza kupasulia watu laini, kupasulia 200 shillings.
kupasulia mpaka yako namna hii 200 shillings. You see? Until wamama wakapenda mimi sana. Until kama ni kulima nilipoanza kufunga jembe na sina jembe, nafanya na my father, naiba jioni jembe, nafunga kwa tinga yangu naenda kulima. Na he is fighting me also. He doesn't want me to do that. So I came out from that. Kama ungeanza kulipa ile ungangane nayo. Yes, kama singeanza dania. Kama siku take risk ya 2000. Na hiyo ni pesa najua kama ingienda sina juu ya kulipa, but I had hope nitapata pesa fanya nini? Hauko unajua formula ya hiyo pesa inatoka wapi? No. Na ulikuwa umebakisha ngapi by the time umelipa 9k? Silikuwa nimenunua 16,000. 60 na umelipa 9? 16, yes. Nilikuwa nimebakisha ni 7,000. Ona ukitoka ukauza moja 3. Yes. Ukatumia hiyo do kuvuruta hizi zingine. Vuruta, kaiweka nyumbani kwanza, natengeneza polepole. Moja ilikuwa Nuffield. Nuffield, I knew because I was taught by father mechanic. Engine yake ni same na BMC lorry. BMC lorry. Yes. So I was looking at the spares ya BMC lorries knowing itafiti kwa hii engine. Yes. Ya itinga. Na nabomoa mimi mwenyewe, natengeneza hydraulic, natengeneza. So kazi ya mkono yako na bidii. That is the thing ended me. After that, I also bought a matatu sasa. Zuri. Nilikuwa nakuja from Eldoret, Nairobi, Nakuru na Eldoret. Nikafanya, nikaona inanisumbua. Haikuwa inaleta pesa hiyo? No. Nikaanza kubeba hapa Grogon. Kuenda mlango kubwa. Unajua jina Madhili ilikuja wapi? Because it was 30 cents. Madhili. Hiyo ndio inaanza sasa. Alafu ikuwe ukibeba mtu anakulipa, inaitwa Madhili kwa sababu nalipa 10 cents tatu. That's why it was called Madhili. Matatu ikakuja yes, okay. Na hiyo haukukuta Keng'ori. Yes. Ulikuta 10 cents ikiwa na shimo. Ulikuta 5 cents ikiwa na shimo. That time it was now coming ending to that now. Madhili hiyo. So hiyo ndio ilikuwa fare ya a specific route ama zote zilikuwa? Bali unapewa ni Madhili ni 30 cents anywhere. Kama utachukua katikati, kama utachukua wapi ni 30 cents. Na hiyo sasa hapo naye Grogon. Yes. Ilikuwa iko shida. Jina wa Ahea. Unajua itoka wapi? Kwa sababu mnapangana namna hii mkifanya nini? Mkibeba. Mnapangana namna hii mkibeba. So hakuna control, hakuna parking. So polisi ikionekana mnasema Mwahea. Hiyo ndio iliitwa Mwahea. Ilikuwa inaitwa Mwahea. Ukisikia Mwahea, gari inaponyoka, ingine inazunguka pandi, ingine inazunguka pandi, ingine enda, nikaona imenisumbua. Na unatoka aje Nakuru? Hii time hakuna ukatel, unatoka Nakuru, unakuja unaingia Nairobi na unaanza biz. No, nilifanya hiyo ya Eldoret Nakuru. Yes. Nikafanya ya Nairobi, nikaona haileti faida. Okay. Kubwa. Yes. Nikafikiria nijaribu hii Madhili. Okay. Sasa ndio nijaribu Madhili. Nikaona tena hiyo is the worst. Iko na shida sana, not making anything. Yes. Kwanza niliumia kwa sababu nikabeba medio napeleka. Nikatafuta kijana moja kutoka kwetu kwa mashamba, nikamweka akuwe turn boy. Sasa yeye ajui kola ya town. Analipisha pesa. Akilipisha anaona mtu amemwangilia namna hii, anaona kama ni change, anamuuliza. Anaona ni kama change, anauliza. Anatoa pesa anampa. Na watu wanaobi ni nani? Anachukua tu. Ukikasia macho na mwenye anaona ni kama hajakurudishia change. So I saw we are doing nothing. Na muli tumebeba the whole day. Where is this money? Na kwani kila mtu anajua kuka style, akijua huyu ni mgeni anamwangalia hivi. Anamwangalia na mwenye. Sijui watu wanazobi kuangaliana na mwenye. Sasa ni mtu wa kijiji. Sasa na mimi wakati nimepata dereva temporary, nikikaa nyuma na okota pesa. So namuuliza the same day, niliokota pesa hii. What happened? Na ajaiba ukweli. Ajaiba. Hata anakuwa na minus yeye nimpea change. Sasa nikaona hiyo kazi niwache. So that's when I went and
Nikaanza kulima Narok, nikilimia breweries, you know, na nalimia wheatboard. Ilikuwa ni ngano. No, if you are contractor ukubaliwi kuwa ukipanda ngano. Hata breweries you are not supposed to plant if you are contractor. Lakini sasa nikakutana na Masai anataka alimiwe. Apande ngano. Na hana pesa. Na sengine nimemaliza kazi ya contract ya breweries. So namulimia na hana pesa. Namulimia na ninapanda. So atalipa mimi tukivuna. Akivuna ananilipa na bags. Na nikijulikana namna hiyo na Kenya watu ya studio board sitakubaliwa kufanya nini? Kupewa contract. So nikatafuta kijana mwingine nikampea jina yeye akuwe akibeba akichukua on my behalf. So we went that way until we bought also again a lorry. Tukanunua lorry. Ule kijana nilinunua lorry ni kama agency, hakuwa anataka kazi. So anataka tu kukaa kwa hoteli. And I just brought him to have a name. Kila kitu investment ilikuwa ni yangu. Sasa ikafika pale fulani naye nikaona let me practice this lorry. Whether it can work. Ni ile mzee ilikuwa ni ya gia 3 BMC. Lakini with a good condition kwa sababu nunua kwa KFA. Sasa tunabeba mahindi kutoka Eldoret kama Kitale sana kuleta kwa Silly Board wapi? Nairobi. There was that time was that. Sasa ile maroli ilikuwa iko ni maroli mpya ilikuwa inaitwa direct injection. Ina mbio sana. Hii BMC ni ya gia ngapi? 3. King'ori nikatumia akili yangu, that's what I'm telling you. It's also depend with your brain. Nikaona nikinunua mahindi huko yangu haina mbio. Nakuja kaka. Hii ingine kwa sababu ni ya madereva. Wameandikwa na matajiri wanafika Mai. Sasa wanaanza hapo pombe na usharati. Watu watatoka asubuhi ndio wapeleke mahindi wapi? Kwa Silly Board Nairobi. Mimi nakuja naambia tanboy yangu tulale kwa lori. Kufika saa 9 ya usiku kangu akana mbio. Napanda na namba 2 pole kia William napanda. Wakifika Nairobi wanaikuta kwa line. Mepanga line. Sasa wakimwaga na mimi na mwaga. Tukirudi wananipita barabara wakienda mbio. Nikikuta wamepanga line Eldoret. Madereva wanataka kitu ya kukula. Tunapanga na hawa. Amepanga line mbele karibu awekewe. Anawaambia wengine, hilo yangu sikii mzuri. Wewe ngojili kuja sikia mimi hii line. Kabla niende garage. Lakini anataka nini? Pesa. Unaomba kidogo anakupangia line. So we were going almost the same trips. Na wewe uko na gearless. Gearless na gari kana mbio. Yes. Are you getting it? So it is about also you calculate how do you work, how do you do the competition with the other person Kengoli. Uelewe strength yako na mtu mwenye mnapelekana na yeye. Exactly. Na weakness zake. It's just like the way you are doing here. People like you very much Kengoli. Thank you. Kwa sababu wanajua from where you have come from and where you are. People will give history. Kengoli hata kumwona na hii gari, kumwona na hii, this boy have worked. Huyu kijana amefanya kazi mzuri. Those are the kind of, you must work very hard and use also your brain. Yes. Thank you. So, na sijakusikia ukitaja loan mahali. Wewe ulikuwa all your years in business umekuwa ukijiamini na kujitengenezea. Nilibeba loan. Ilileta mimi shida. Nilinunua shamba sasa ni si sana. That was 19 what? It was 19 I think 89 90. Yes. Sasa hiyo kazi nimewacha. Nilipoenda by the way nilipoenda London. Sasa najua nimezoea kukula chakula ya matope wapi kwa sababu you eat like nini. Tulikuwa tukilima bwe tukimaliza tunaenda kulipa mail, tunamaliza kulima hapa kwetu. Naenda mail mwezi ya 8. Huko Mkinduli. Nalima few months natoka huko naenda nini naitwa Embu kwa cotton. Nalima kidogo inakwisha, tunapita hiyo barabara nikipeleka tinga au jana na zote zikiwa zikuwa na mingi. Tunapita hiyo tunaenda baka Ruituktu. Yani the season the way is going. Tunaenda Ruituktu. Tunalipa Ruituktu, tunatoka hapo inakwisha, tunaenda pale inaitwa Shavulat. Between Kisii and Kipsigis. Hapo tunalima kidogo ndio sasa December turudi nyumbani. Tuanze kulima nini nyumbani. So we were staying in a very bad place. Pahali iko chafu mingi sana. So when I went in London, King'ori, mimi nabebwa na mzungu bwana. My driver, I was given a driver, tulikuwa sita ni mzungu. Anabeba sisi.
So hiyo ilikuwa furaha kubwa sana, and I was very good with playing pool. Yes. Tunaenda nchi zingine pia zilikuwa zimekuja, tunaenda kucheza pool na tunashindania pombe. Yes. Tunashindania pombe, watu wanakunywa mingi, lakini ikifika saa 3 is when I was calling back home. Nauliza mama, kazi iko namna gani? So I left my younger brother with a new pickup. Nimepata accident, matinga hata ajui nalima namna gani, so it was putting me tension. So nikirudi kwa mchezo sichezi mzuri. Mzungu mmoja akaobserve akaambia mimi, ikifika saa 3 ukienda kupiga simu ukirudi, what makes you not happy? Na una lost game yako. Sasa nikamuelezea. Kaniambia siwezi kukuadvise kama mtu mkubwa ya Massive Ferguson, but if it was me, hiyo kazi it's not good with you to make you sick. Kapanda ndege nani nakwambia sikurudi Kenya. Kaambia mama, ile tinga iko na deni, ambia ilikuwa 2 out of 15, waambia company wachukue wauze. Hiyo ingine weka hapo isikusumbue, kwa sababu it's also giving my wife tension. Kwa sababu haizi kufuata hiyo matinga, ni my brother who is doing it. Na kumudanga spare part nini mambo mengi. Nikapanda ndege nikaenda Amerika. Kwenda Amerika nikakuta ile watu walikuwa nasoma na hao wameshinda. Kijana akaeka naitwa Dhuku na wengine wengi wa Kenya. That time it was that ukijulikana wewe ni wa Kenya 1987, wewe unalakiwa sana. Wacha hii mnasema ati party after party. I was put in party after party. Get drunkard throughout. Yes. Kukula mbuzi nyama throughout. Amerika kuna mbuzi hivyo. Yes, and you know they are pets, they don't uwezi kuchinjia nyumbani. Lakini wanakanya ni nani? Wanafanya ukora na kuja kuchinjia nyumbani. Na unajua ukichinjia kwa estate ujulikane, utastakiwa, utakamatwa. Mbuzi ni kama pet. Kama pet, na again inakuliwa, lakini kuonekana ukichinja kwa kisu namna hii kwa estate inafaa ipigwe risasi. Ni mbaya sana. Black niggers. They can shoot you. So I kept changing my strategy mpaka pahali nimeweza kufika nini? Nimeweza kufika Keng'oli. If Keng'oli sometimes wewe ungependa ama wengine wakue kama mimi. Pahali nimefika. At today I'm called mheshimiwa. Lakini uambiwe pahali nilipita yote, uambiwe utapita hapo mpaka ufike pahali Ngojili iko. Many people will surrender. They will say no. Kama nikupita hiyo, wacha ifanye nini? Okay. Wacha ikae. So loan ilikuingiza kwa moto ni hiyo ya tinga? Hata loan nilinunua shamba 2 million. Hiyo ni kitambo lakini. Yes, ni kitambo. And you know how many acres was that? 24 acres. Na iko na nyumba ya mzungu. Ulipata 24 acres na 2 million. Na nyumba ya mzungu. Hapo Bahati tu kwa barabara kwa center. I bought. Kwa sababu na mimi nilikuwa naangalia pahali nitajenga independent, kwa sababu nilitoka kwa my father, nilikuwa nakomboa nyumba in town. Yes. So nilikuwa nataka kutafuta, Mungu akanisaidia. Nikapata hiyo, ilikuwa ya mtu naitwa Kanro Mushemi. Alikuwa ni wa jeshi. So akawa mistreated sana siku hiyo. That ni kama anataka kupindua propaganda ya Rasoi kwa mambo ya KANU. So he left that place. Watu wakaingia kwa nyumba yake kujenga na kukaa ndani hivi. So I saw it kwa auction ikiuzwa na Barclays Bank. Saa hiyo nilikuwa nimefungua company ya tour hapa Koinange. If you hear the company was called One Man Tour, that company was mine. One Man Tour. Yes. So nikaona kwa auction na hiyo mtu nikamjua. Nikaenda nikamtafuta. Nikamwambia nimeona hii inauzwa kwa bank, ni yako. But because I want someone to stay in a peaceful way, let's agree with you. Uniuzie, nikulipe pesa yako na nilipe bank. And that's what we agreed. Nikalipa bank na nikamlipa pesa yake. So the land is free. Nikakuja kufika hapo Naivasha, siku moja tukakutana na Gideon. Huyu alikuwa CEO wa nini? Wa AFC. Just talking to know that how people are. Na hiyo sasa unajua alikuwa ni mtoto wa sister ya Moi. Namna gani mzuri, nini. Nilinunua shamba, ningetaka, wewe utaki loan? Kama nataka development loan. Alikuwa na bebako, dereva yake alikuwa mwanamke. Akamuitisha karatasi kwa gari. Akaandika na kalamu ya green. Unataka ngapi? Akasema maybe 1 million, naona kama hiyo ni mingi sana. Akaniambia no, take 2 million investment. You'll be paying slowly. Akaandikia hapo approved. Please give Ngojiri 2 million. Hivyo tu?
That's way. Nikapeleka kwa AFC. My friend. Zile title deeds zote nikapeleka huko. Ikawa charged. Deni ya AFC ilikuwa interest in top of interest. Tukang'eng'ana. Hauko umejua ni ngapi? No. Alafu nikilipa walikuwa na ukora. Kuna receipt ukilipa, it's not the genuine receipt ya huko. Tukapelekana kotini. Tukafanya kesi about 10 years. Lakini interest in top of interest inafanya nini? Inapanda. Mimi nikihesabu zangu naona nimelipa 6 point something, hata nimepitisha. Kwa 2 million? Yes. Lakini wakilepea mimi invoice yao wananiambia I owe them 14 million. Nikawa na shida mingi sana. One day, ndio nikwambia King'ori, deni ni mbaya. Mama na watoto wako nyumbani. Imewekwa kwa auction. Wajamaa wanakuja na magari kubwa, Range Rover. They admire my land. Wanakuja kuoneshwa na AFC ya shamba inauzwa. Sikamoni anasema, okay, iko na bibi yake. I think this gate is not good. We are going to change after we buy this gate. I think this house we should design this way. This house is not very good. Bibi yangu na watoto wako wapi? Can you imagine that pressure, King'ori? Yeah, it's too much. Yeah, I could not sleep that pressure. Yeah, lakini Mungu akanisaidia. I had a property somewhere. I had bought slowly in Mombasa. Nikaiuza. Nikakuja, ndio nasikia usikosee Musa. Unaona huyu president huyu Ruto? I have the reason of respecting him sometimes. Even sometimes we differ. Or sometimes. Yes, but I have history for what also he had done in my life. Wakati alikuwa minister wa agriculture, I went there. I was not sure kwa sababu mimi nilikuwa pande ya Uhuru, na yeye alikuwa pande ile nyingine ya nini? Na yeye tulikuwa nakosana kwa sababu I never wanted him to be a secretary general. Na Uhuru alikuwa anataka, so that we had differed a lot, but I decided he is the minister of agriculture, let me go there. I went there. That guy was getting in the office 6. I was the first person to get in the office 6. So hakuwa na roho, akaniambia niko hapo, akasema niingia nimuone. Nikamwambia problem yangu AFC hii wananisumbua, deni wanalipisha interest of top interest, we anzana hii 2 million, nimelipa 7 million, and now again they asking me 14 million. Akaniambia okay, akaita Mayu. Even now they are still with that guy, Mayu. Akamuita. Akamwambia remind me nikimaliza na hiyo watu wengine nikwambie how you are going to draft a letter kwa AFC. Ngojeni tupe maybe about 2 weeks. Tutaona vile tutafanya. Then I went. I did not trust what he is saying. You do it. But within a week I was called by AFC, the CEO. We have been given a letter here by the minister that tukulipishe bila interest. Compound interest. So ikakakua calculated, wakaambiwa sasa ndio iende kwa board kwa sababu it's not final for the minister, the board must approve. Ndio tuone yuko serious, utoe 500,000 udeposit. Luckily never had that money. Ka deposit. Hiyo. Kudeposit wakafanya wakaniandikia, now you can come. You are supposed to pay now 5.5. Utoe ile yako 500, so you pay 5 million. Luckily enough, nimekuambia King'ori, I was trying to get money kukaa naye chonjo, hata nikifukuzwa huku nitafute pahali ya kuweka mama. Then luckily enough I had that money. Nienda ikaandika banka cheki nikawaletea. I remember very well King'ori. I could not sleep kwa sababu ya pressure. Naangalia na mama namna hii naona akitoa machozi. Watoto, you know, daddy shamba itauzwa. Tutaenda wapi? Ulikuwa na ingine Kiamunyi uliuza. Sasa tutaenda wapi? Then I pushed also adding people, giving them token, munisaidie nini na nini. Discharge of charge. Kudischarge the titles, kufanya nini. And unajua, it is going Christmas. It was almost on 22nd, 23rd. I pushed that thing on 24th, tukienda Christmas, I was given all the titles, discharged free. Nikachukua bio mpaka Nakuru kwa mama. Nikamwambia mama,
title tumepata, tumekuwa discharge, title ndio hizi zako, lakini nakuomba ukubaliane na mimi kitu moja, ndio tusiingie kwa hii shida saa ingine, siku ingine kwenda choma hii title D. Ban them. The sample will remain ours, but we have no document, lakini ban them. Tusikoze baada ya kukaa any other time kwenda choma. Huko unataka mama akasema sikutaka kusikia tena beba runi tena. Sasa mama akachukua. Wa mama ni werevu. Akaenda akaweka pahali. Alijua tension itafanya nini? Itarudi chini. Yes. So King'ori, when you tell me about loan, I know. Nikakuwa na petrol station hapa Nairobi West. Nikakula pesa yangu almost 70 million. Petrol station yenye inafaa ikuwe sure mafuta ikipanda kidogo mshahara yako inapanda. Siku hiyo ni zamani. Faida ilikuwa 50 cents. Inakuliwa na stima yote huko kwa sababu stima lazima ulipe. Wanataka mwangaza kubwa, wakora wako, wanawacha mashini ikiendelea unakuja unawekewa, unakuta iko na 500, unasema uwekee 1000. Anakujasia hiyo na ile 500 shillings alikuwa ameuza. So it a lot of problem. Hiyo naye ikafanya property zangu zikauzwa kutoka siku hiyo King'ori mimi sibabagi deni. Utaki hiyo mchezo mimi kabisa. Sitaki. Wacha nipate kashamba hapa nikatakate niuze hiyo, nifanye hii namna hii, niuze ng'ombe zangu, nifanye nini? Avocado zangu kidogo kidogo, vitu kama hizo. Lakini niwe free. So it's possible kujenga bila hizo deni. On that strategy I agree with you. Yes. On that strategy I agree with you. 100%. Because you not have pressure, but you retain what you have. Because the higher you take risk, the higher you can succeed, the higher you can fall. But unajua wewe pia umekuwa beneficiary wa deni kwa sababu ile tractor yako vile ulienda ukaekelea deposit ukang'ang'ana, haukuwa unajua mahali naenda, but uliangukia. That's a risk. Yes, that's a take. Yeah. That's why I'm telling you, taking risk, there are two things. Utaweza kwenda mzuri sana ama uanguke ujichole kama mtu. na huyu mtu mwenye alikusainia, unajua 2 million sio pesa kidogo wa kusema approved. Yes. Hiyo tu rahisi. That time it was like that, Kanu. It was like that. Yeah. Lakini naye alikuwa anajua mahali amekushikia. Yeah, na mimi sikujua. Nini nasikia akikuwa akisema wabuke roke wa ubulia. Yes. Because he knows what he is doing, but you King'ori, you are very happy you don't know. It's like now, for somebody hii kazi yako King'ori na nini, come, we will give you maybe 40 million. When say kazi yako, think twice. Think twice. Nobody gives you money for free. No. Think twice na muongee na bibi yako. Never do something without discussing with your wife. You know, it's not for now. For our time, it was very important. Because mwanaume ushika kitu kwa haraka. That's what the history inasemaga. Mwanaume kushika kitu, kwa biashara you rush very fast. Lakini mama hawashikagi kitu kwa haraka. Naye wakishika kuachilia is a problem. Siku moja ununue ka property, ufurahi sana. Uende upelekea bibi yako mwambie hii title nimenunua hii, niwekee hii title. Atakuwekea. Siku moja umwambie hebu leta ile title, hata ubia kesi. Na si ulikuwa unataka kuichoma, atakwambia utafanya kesi. Why? Unapeleka wapi? Nenda kubeba loan. Do you know loan iko na interest itaweza kuuzwa? Utafanya kesi kubwa sana because they know how to hold. Yes. Sawa. Mimi so far na believe tumepatia watu insights za maana za business. Nimebakisha tu swali moja ya kukuuliza, alafu tufunge. But again I'll say this, wewe nimekupea pass. I make fun of politicians. I have fun. Lakini wewe ile kiti utasimama hata kama hujasema bado in 2027 I support you in advance. Thank you. For free. Hiyo nimesema. For the knowledge Wakenya bado hawaja kugundua in terms of business knowledge. Yes. I hope they do. Sana conversation yetu leo tumestick to business, mostly politics kidogo on the side, but kiti utasimama, I support you in advance. You have my support. Thank you. I feel bad for the voters wa Bahati. They lost in the last election, but I hope whichever place utaenda kudecide na utaweza kukuwa na wisdom na usichange, because mimi I'm making my decision based on my interactions na wewe. Yes. Na kazi yenu ya CS ilikunywa maji. Ilikunywa maji. Hiyo ni mshahara ilienda. Hiyo ilienda. Mimi I'm a hustler, I'm jobless.
kutoka siku mpaka today I'm jobless. I'm kama King'ori, lakini kwa sababu nilikuwa nimeinvest kidogo, Mungu ananisaidia. Sikosi mafuta. Iko sawa. Na umeangukia hata Moi pia alikusaidia shamba yako ikienda. Moi, I cannot talk about Moi. That was my father. Was my father, because he could listen at me. We could talk like kama vile tunaongea naye kama kijana yangu. He could come in my place and have tea. And let me tell you, King'ori, it's unfortunate. Roho yangu, as you are saying, inakuwa mzuri sana. Kwangu nimechinjia Uhuru mara ngapi? 3. Kwangu Moi alikuwa tukizunguka Saturday. Tunaingia gari yake, anaenda kutembea mashamba ya Bahati kwake, tunakuja kunywa chai kwangu. Ruto huyu ambaye ni president kwangu amekuja mara 9. 9 times. Au uko na mahali wana signing. Yes, I know the history. 9 times. Ligiji huyu kwangu amekuja mara ngapi? That's a breast. Hiyo ni pahali imekuwa breast. Imebarikiwa. Okay. Then basi you'll be able to guide on this. Unajua, I've been studying the history ya Mzee Jomo Kenyatta na Moi. And Kenyatta is the best president depending on who you ask. Moi is the worst president depending on who you ask, and the vice versa is true. The first central bank governor, Mr. Duncan Ndegwa, hata yeye tulikuwa tumeset up conversation, ilikuwa happen, but imekuwa na hiccups kidogo. He writes a book. Akona vitabu 2, kuna Moi's Kleptocracy, alafu kuna ingine inaitwa Kenyatta Struggles. Okay? Na alafu Mrs. Ndegwa, anaitwa Anne Ndegwa, has also written a book. And then kwa her explanation, anasema Kenyatta was such a good person. It is Moi who spent 24 years akiharibia Kenyatta jina. Wakisema ati Kenyatta aliiba. But I'm very nafuata sana. We are actually doing a show, like a piece about the whole system and how, kwa sababu watu wanataka tukue Singapore sana. I've done my research and I'm actually doing a piece on that. So who is telling the truth? Kwa sababu again, a former MP anaitwa Joe Hamisi, one of my favorite writers in Kenya, ameandika akasema by the time Jomo Kenyatta was living, walikuwa wameiba mashamba zote prime. Moi alikuwa amebakisha tu, alikuwa ameachiwa tu parastatals na shamba za serikali. And there's something about hizo distribution of land za kupeana, kama nimeshtuka sana ukisema huu jamaa mwenye shamba yake ilikuwa the army guy mwenye ulibai yenye ilikuwa imepewa. I'm surprised that ilikuwa charged kwa bank, because there's content inasema ati walikuwa wanapewa bure so that to solidify power. Who is telling the truth about who? Let me tell you the truth. Unajua, one day King'ori, you come and I give you the history ya Mkikuyu na system kutoka siku ya Kenyatta. I'll give you a history you will not get. Maybe only Lee Njiro, he can agree with me. Because Lee, in his head, he is actually gifted in history. 100%, yes. Kikuyu had no problem with Moi. No. The group which had a problem with Moi ni wale walikuwa wanataka leadership. Wale walikuwa watengeneza katiba wamuondoe. They frustrated him in the budget with what, because watu wetu ndio walikuwa kwa system ya finance na kila kitu yote. They frustrated him, he could not even stay in the office. Kwa sababu kama jaribu kubadilisha katiba, Kenyatta akiondoka asichukue. Moi was helped by God, and I want to tell you, King'ori, listen at me. Moi akaenda kwa Kenyatta kukaa hapo. Kenyatta angemfukuza. Wanakaa asubuhi, anaenda hapo akinywa chai, wako na yeye. Kenyatta got somebody they can talk with. Unajua, in Nakuru, there was kulikuwa pahali Kenyatta anakaa kwa kioo. He could see outside, but you cannot see him. Mlikuwa huko mmoja mnamuimbia, anaimbiwa mpaka saa 6 ya usiku. Yeah. Lee ameandika hiyo story. Yes, anaimbiwa. So, he used Moi yako hapa every day, hatoki hapa. One, akapunguza wakora ya kuleta mushene kwa kukaa karibu na. Angetoka hapo angeona moto. Yes. Every morning yeye ana kazi nyingine. Kila kitu wamemwigirua, wametoa kila kitu yote, powers zote zake. Anakuja anakaa hapo. Kenyatta akichoka, si wako na yeye pale. Kenyatta anatoka, iko kwa mlango ya nyuma, anaenda kulala. Watu wanaacha wakiimbia Kenyatta. Wanaimbia nani? Ni Moi iko kwa
Kwa Kenya amuoni pande ile ingine. Moi was patient mpaka watu wote wakwishe saa ingine mpaka saa 6, saa 7. You get it? Asubuhi anakuja hapo. So before hawa watu Kenyatta waambia prepare yourself, mjue I'm not feeling well, mjue mtajipangana namna gani kwa serikali. You know the people who matters and who took land na matajiri yote the majority wa Kikuyus. Na walikuwa hata mtu mwingine achukue serikali. Kenyatta akakufa kama waja succeed kubadilisha katiba. The same guys, and that's the truth, Keng'ori. And ask Kinjiro what I'm telling you one day will tell you. Kenyatta alipokufa wakakimbia kwa Moi. They knew the constitution said 3 months lazima ashikilie. Wakakimbia kwake. Walikuwa nakaa kwa gari yake watoke. Sasa wanampembeleza. Moi naye alifanya mjinga. Wanamwambia sasa hapana, wewe ndio utakuwapisha according to nini. Wanajifanya kielele kuzunguka Moi kielele, na ni wale walikuwa wanapiga yeye. Moi was patient. Akaapishwa. The same people can only listen at me. Kikuyu hawa matajiri walikuwa wamegaukana mara mbili, wakunyang'anyana mali na mashamba na hiyo vitu yote. So they were in 2 groups. Wengine wanaitwa Kiambu Mafia, wengine wanajiita wapi Mafia, walikuwa wamegaukana. Sasa tena walipokaribia Moi na wamuapishe, watu wetu wakaanza kuwauliza, mlikuwa nasema tubidue katiba tufukuse hii mtu, tena umeenda kumwistone nini uongozi? What did they say? And it have been talked everywhere. No, hii ni kama wingu kanapita. Hii kama wingu kapita, huyu mtu tutatoa, tutamalizia yeye. The same Kikuyu akaambia Moi ndio uongoze hii mambo ya buying companies ya mashamba hii. Wakikuyu wanapata pesa sana, and you cannot lead them bila kuwa na nini, wakiwa na pesa. So what do we do? Maliza mambo ya buying companies. You remember very well as Kijiro, mashamba yote ikafungwa buying companies. Ile mashamba ilikuwa ijakata Mutukani na wapi, Defo, Inakuru, Mutukani zote ikaamulishwa, ikakatakatwa na ikapewa members na nguvu. Ndio hiyo biashara ya mashamba ifanye nini? Ikwishe. Haikuwa kwa sababu kulikuwa na violence kwa hizo mashamba. No. Ikagaiwa yote ikafanya nini? Ikakwisha. Moja kauliza basi sasa ni mzuri. Kwambia imebakia kitu kidogo. Hapa kuna Gomba Finance, kuna nani Finance, tena hii tu benki hii wanatengeza pesa na wanatengeza pesa naye. Tumalize hii tu benki. Unakumbuka Gomba Credit na nini Finance hizo zote? Ndio Ngumba Estate hapa. Zote hizo zikamalizwa. Wakikuyu wakitumia Moi kupiga Wakikuyu wenzao. Wakaweka hatred kwa normal Mkikuyu kwa Moi. Moi was not a bad person kama angekuwa handled yeye mwenyewe na raia, isipokuwa brokers walikuja hapa juu. And that is the truth. And God is hearing me, that was the truth. Baada ya hiyo Moi akaendelea kaona okay, mamaliza nini sasa ile gatu. Si hata juu ya Kikuyu tu. Kama atendeka tu karao toka. Hii watu watakuja hasa kunitoa. Ikakuja bahati mzuri, ikakuja mambo ya kupindua 1982 serikali. Akapata grips sasa ya kufanya na nguvu what he can be able to do. Now akaita wale watu walikuwa wamepigwa nje wote na Kikuyu wale walikuwa kwake ndani. Akawaita kina Mwenje na wengine, akawaambia Jojo akaitwa msaliti, wakapigwa wote. Strategy ya Moi, wakapigwa yote, wakakwisha. So what I want to tell you is the hatred ya Mkikuyu na Moi ama Mkalenjin, it was created also by our people politically, na waking'ang'ania mali. Okay. That's what happened. Today, King'ori, let me tell you that. I don't want to go deeper in politics because you have given me that chance. Moi ruled 24 years. Today, tumerudia the same thing. We had shares in this government 60%. 60%. Ask me why. We voted 4.7%. We voted. 4.7? Yes. 47%. 47%. That's what we voted. We had what? We had 8 ministers. When Ruto had 2. We had 8. We had 17 PS. We were an inspector general. Kanja.
Mkikuyu. Central Bank governor ni Mkikuyu. Treasury silikuwa Njuguna. Si Mkikuyu. Mkubwa wa majeshi Mkikuyu. Parastato tulikuwa na za kutosha. And the majority in the parliament was Kimani Ichung'wah. We had 60%. Lakini the problem we're having now, Gachagua differing with the president, is making us leave the government. Just as we did history ile ilikuweko. Imetufanya sasa sisi wote, mostly majority wa milima kuchukia Ruto just because of one person. Sympathy vote na ukabila. Two things. Now, is it necessary? We are going back in history. Is it necessary kukuwa na like because tulivote 47%, tunafaa kukuwa na that much inaitwaje, hizi ni zetu. Isn't that what is taking us back as a country? Now, yes. We shouted. Na kuna saying ya Kikuyu, yethule mwanilili. Yethule mumiuragi. Yani antelope inachukia si mwenye kuyua, lakini mwenye kuipigia kelele huyo ndio akauawe, ana blame wewe uliamsha yeye. Hablame ule alimuua. That's a saying. That's a saying for Kikuyu, and it is true. Kwa sababu kama ungeamsha ingeuawa. Our people started kuamsha hii vita. Na our deputy president Gachagua is my friend. Nilisukuma sana hiyo maneno. Nikimsaidia kuweza. If we consolidated hiyo watu yote pamoja in a good way, hatungekuwa pahali tuko, my brother. Lakini sasa, if we are not careful, we are going back the time of Mai, na it will be 41 against 1 if we joke. Because even other tribes, they don't like us so much because we are hard working. Sasa wataungana wote, wakioneshwa huyu ni adui, tutakuwa set in one corner. And that's what I'm fighting when from Rift Valley. Utajiri ya Central is a drop in the sea kwa utajiri ya Wakikuyu in the Kenya. We are so rich outside Kenya. So we should not agree to enter in the tribal line. Tugenyamaza. And let me tell you, who knew that and he did history ambayo tunakumbuka sana? Kibaki. Kibaki kutolewa deputy president. Deputy president. Akafanya minister of health. He did not run away. He did not shout. He did not abuse anybody. And you know King'ori. Yes. Yes. Nice, And you know nice King'ori. Nice play, yes. In the cabinet, inakaga wa minister wanakaa pandi na wengine pandi hii. Then the president sits here in front. Then who is the opposite? Is the deputy president. Humiliation hiyo King'ori, ulikuwa unakaa hapo and you are attending this cabinet na unakaa huku ukiona ile kitu ulikuwa umekaa na kuna mtu mwingine amewekwa hapo. That man was very brave, was gifted by God. If he was not patient, hangefika kuwa president. Mpaka tukampa jina ati General Kigwea, ati ni muoga, angekataa hiyo kitu angefanya nini? But he was patient. And he got the seat. And he got the seat. And we started saying, kama tungejua huyu mtu tungemweka akuwe president, nchi hii ingefanya nini? Na hakusikiza kelele hata akitukanwa. Kwa nisema ni sawa. Kwani iko nini? Wewe piga kelele, sema yako. Yeah. Sisi tutaendelea tu. Okay. Wewe unataka usaidiwe na utasaidia nani? Kelele yako tunaijua. Yes. So you see, patience pays King'ori. Okay. If you see how Kibaki operated, miaka yake dogo akakuwa na accident, hii nchi angebadilisha kabisa. Aya. Don't respond to the people all the time. Very good submission. Two things kwa hiyo submission lakini. Ya kwanza ni Moi as your friend alikuwa na 24 years. Probably si rahisi mtu tena kupata nafasi kama hiyo. Why do you think hangeweza kuchange economy ya Kenya for the better? Because I'll give you an example. Hiyo Singapore yenye tunataka compare nayo, si ndio? For the opportunity yenye their prime minister alikuwa nayo from 1959 as in from 1959. In fact that's a different story. Acha tuseme tu South Korea because hiyo ndio niko na data yake. By the time walianza Kenya walikuwa na the same economic prospects, na by the time Kenyatta anatoka South Korea's economy was 40 times bigger than Kenya. So inamaanisha the political class walitucheza hapo. Moi was a good man.
for 24 years, why couldn't he do something yenye tutasema alitoa hapa mpaka pale? Hiyo ni swali ya kwanza. Na ya pili yenye unaweza malizia nayo, I've read the story ya Anglo Leasing. John Githongo alipewa nafasi and Kibaki alianza na roho safi sana ya kusema anataka kumaliza corruption in this country, na Githongo akapewa ofisi ya kufight corruption and alikuwa na support ya the executive na the president himself. But wakati ali-investigate akajua ni nani wanafanya hiyo corruption. When he went to Kibaki, alipata kumbe Kibaki pia ako kwa mix. You understand? So, first of all, why did 24 years, if he was a good person, shida ilikuwa inatokea wapi? Shida ilikuwa inatokea King'ori, mambo mingi ya economy inategemea politics. Politics ndio mnyama ule mbaya sana. Kwa sababu politics kwa sababu ya viva ndio inaleta corruption. Now, Moi by time watu ya Nyanza wakiwa nje ya serikali, watu ya Milima wakiwa nje ya serikali, it was not easy for him. Those two tribes wakiwa nje, hautafanya kitu. Let me tell you, it's a big, kwa sababu it is throughout pressure of politics. Throughout, you cannot sleep. Yeah? Na kama ni Central, wako na nini? Wako na pesa. Kama ni Nyanza, kelele, wanajua. You see, but you see, King'ori, let me tell you, he did not bring the economy, but you see, our budget was very small, but we were staying well. Ilikuwa hakuna kodi kama hii sasa inatusumbua saa hii. He was staying well with a small budget. Akiambiwa akopesewe pesa na World Bank ama IMF, Moi was refusing. Wakimwambia interest watampea na he was refusing. He was smart enough to refuse. Yes. No, but he was training, working with a small budget, na watu walikuwa haumi na watu walikuwa nasoma. No. According to the history nimesoma kidogo, Kenya ilikuwa na deni proper as per the standards of those time. Ama ilikuwa hata hii kitu tunaita donor aid ya kupewa pesa na the abroad government. Part of Kenya's budget ilikuwa inakuwa funded na hiyo pesa ya majuu. And in fact, hapo ndio inasemekana walifinya Moi akarepeal section 2A. Yes, because mtu hana chake, itategemea unapewa kwa condition gani. Na siku moja King'ori ukikuitia mbuzi kwangu nikupee, usiangalie meno. Mbuzi ya kupoa iangaliwegi meno. Unaangalia kwani ni wewe ulichagua. Si mimi wacha kuniambia hii haina meno nini, kwani kununua umenunua? Si nimekupea bure hiyo mbuzi. Bure yako yote wagomage. Wagomage. So the conditions which were there ndio ilituletea shida. Let me tell you today. Yes. You know why we are struggling with this government now? It is the condition ya World Bank, IMF. Because wanataka kufinya mpaka corruption, tutoe kodi, watufinye mpaka tukue kama Malaysia. That's how they want the Kenya to be like Malaysia. Kwa kufinya, mujitegemee, lipa kodi nini na nini, mpaka itafika pahali it will stabilize. Ruto accepted to bite the bullet. That's why he is suffering today. It will cost him a lot because of accepting the issue of World Bank. So shida si corruption yenye... Corruption pia is another part. Yenye 33%, yani a third of pesa yote inakolekwa. Even corruption is very high. The little ija naokota pia hapa. Hii inaitagwa ni inaitwa e-citizen. Yes. Si ndio inalipwa naye? Yes. Si alianza kitu mzuri sana ambayo ina collect pesa yote ya serikali pamoja. Imekuwa hacked. Hii pesa unasikia hii ipotea hii. Kwa sababu watu ya chuki, they want to put it that it is the president. But it was hacked. King'ori, King'ori wengine wanakaa na kompyuta pahali tu, wanacheza na hiyo pesa. Na nikusaidie. Mimi naona unapenda sana kompyuta na nini na nini. Ukienda kwa hoteli, ukiona mtu amekaa na kompyuta pale, usitoe yako nawe hapa kuanza kuasact. There is a network wanafanya, wanashika account. I don't know how they do it. Mimi sijasoma sana hiyo. Wana haki yako hiyo, ukitumia kompyuta yako, pesa yako inatolewa. Wana haki pesa kutoka Ulaya, ile watu litaasi na nini na nini. Hiyo pesa yote wipe inakuja mpaka wapi? Mpaka hapa. Inatolewa hapa, inapelekwa Uganda. Inatolewa hapa, inapelekwa wapi? Mpaka inafika wapi? Mpaka inafika hapa Kenya. Politicians wameiba, ni hackers tu wameiba. No! Politicians also wameiba sana. Hebu nikuulize wewe King'ori. Wewe nikuulize swali mzuri sana, rahisi sana. Wewe kwenye ni wapi? Mimi ni wa games haya. Wa games haya. Yes. Kama wewe ni wa games haya. Ile mtu amechaguliwa huko,
Unamjua? Nimemsikia. Umemsikia? Ni nani amechaguliwa huko? Elisha. Yes. Amechaguliwa. Si ulimjua vile alikuwa? Kama hajachaguliwa? Can you compare what he is now today? That is the issue of knowing the corruption is so deep. It's so deep. Na ndio nakubaliana hii mambo hii president alilete hii juzi wakiwa na Leila. Leila hii mzee ako na wisdom huyu. Mambo mengine ukisikia yeye anazungumza, it can help this country. Because Leila. Yes. Because kama hii pesa anasukuma na Ruto alikuwa anashindwa akijaribu kuattempt, anaogopa ya kutoa pesa kwa wajumbe basari. Sio CDF. Watu wanaleta siasa mingi ni CDF, not CDF, basari. Hiyo pesa yote I support, hata kama nitaweza kuvaa kwa kiti ama nini na niko. Hiyo pesa yote ichukuliwe irudishwe kwa national government. Ikirudishwa kwa national government, shule iwe free. Kwa sababu that money inatosha kufanya free education in Kenya. Ifanye free education in the country. Hii mambo nisikia Raila Odinga alisema na Ruto, alisaidia Ruto sana kusema national government barabara inatengenezwa, nini inatengenezwa, nini hii. Wajumbe huku wanang'ang'ana naye. Hii ni mimi nimelete. Hii nimelete. You cannot, kazi yako ni ku-oversight. Na urudi tena ukimbilie project ya serikali ni yako. That's why I was saying the government is not popular in the ground. Kwa sababu wajumbe wanakimbilia ni yao. Contractor akiingia namna hii, nimeleta huyu contractor, anafanya mikutano, anasema hii nimeleta hii barabara, hiyo contractor atasikia, atalimia nyinyi hapa. Na hiyo budget ni ya national government saving. But it doesn't reach down well kwa serikali. Mjumbe kazi yake ni ku-oversight. Angekuwa anaangalia hiyo project ya serikali through the parliament, through the auditor general, inafanyika kwa tenda mzuri, inafanyika kwa njia gani. Hiyo ndio ingekuwa kazi yake. That's why the government is not popular. Mimi nimeangalia president mna hii, siku moja tuliitwa watu wa Nakuru kutuambia project ya atafanya Nakuru. Nikaona this is a game changer. Kama hii mata fanyika Nakuru, then we shall be game changer. Lakini nikangoja, hakuna mjumbe atasikia akiongea hiyo mambo. Mjumbe anaongea mambo ya hiyo mambo ya national government, hawezi kuzungumza. And let me tell you Kengoli, mimi ni mtabiri wa siasa. Unaona hiyo mambo imekuja ya president na Raila hiyo. Hiyo mambo imeletwa namna hii. Wajumbe wakaamuka kama kitu kingine. Unaona kuna watu wameenda kotini. Kusema nini? Bunge iwe nini? Dissolved. Let me tell you. Many people wakifikiria one term, hata hawa wako kwa system ya one term. Kwa sababu wanangojwa na wananchi namna hii. Already wananchi wamejua wanakula pesa yao ya basari, wamechukua pesa yao ya nini? People knows. Na tuseme ukweli, sio wabunge wote wezi. Sio kamati zote za bunge wezi, lakini kuna zingine Kengoli is unbelievable. Wako nasikia hata uchungu ukijua namna hii. Minister akikuja kukua grid, unajua vile wanafanya? Tunataka Kengoli kwa pesa, Kengoli yako na pesa. Wanaenda watafuta mtu mmoja analete application, appeal. Ministry hii ya health iko namna hii, tungetaka minister ajibu hii na hii, inakuwa list in the house. Minister anaitwa. Anagojewa. Tujue kama umeenda siku moja ya Sungura, mkiwa na vihe mingi uko na maumba kama 20, inakimbiza kasungura. Hiyo kasungura kakikamatwa hata utajua kalikuishia wapi. Because now the bite ya umbwa 20 na kaumbwa, that's how they have been killed there. Sasa nikwambie, hii watu wana interview hii watu. You interview people as a politician. Where did you get that experience of interviewing professors and nini? How did you get that experience? Na unajigamba, what do you say? Don't tell us. Don't tell us. Wewe hii pesa no. Even something which is not there, they put it in the media, ndio itokee. Sasa ndio report yako ziandikwe mbaya, unaambia enda leta milioni 10. I'm sure what the president was saying, I don't want to mention that person here, governor huyo. Anasemekana itoa 150 million. Alitoa wa kuongana na akawachiliwa. Now it's unfortunate, huyu chief Kuonyi Kericho, kwa sababu mambo ya corruption imelei sasa CID na intelligence wako huko yote,
hata kama alikuwa na pesa sioni akiwa saved. Kwa sababu sasa mkono, watu wamefunga mikono yote sasa kuogopa. Hakuna unaweza fanya nini? And they are telling the president at Kajwang, the president must come. The board speakers, they should call the president to come and explain hiyo mambo ya pesa nini. Why is that power in the constitution? Then To call the president that way. Second, president works with the system. When he said that, you can see how anti-corruption wamekimbia. Utaweza kuona CID, utaona King'ori, things will change. Let me tell you. Mambo itabadilika. Corruption ile watu watakimbizwa, utashangaa. Nina wengine hapa Nairobi na wajua. Waliiba pesa ya CDF na kampuni zao ine. And hata aibu hakuna. You use your company, you are the MP, unaiba pesa ya CDF kwa mijengo wewe unajenga. Their cases is still going on. Mpaka ikafika pahali wamekulikana that he is found guilty. Hiyo kesi bado inasunguswa. That's why somebody kama hiyo, he is very bitter with the president. Lakini yeye ako na shida zake. You get it? So, King'ori, we are not clean. But sasa nimeelewa. When you explain that, nimeelewa. Mtu alikuwa anauliza, why would the president start a fight with parliament? Na wao pia ukisikia the arguments they wanasema, unashindwa, how did this person get voted? But now I think it's starting to make sense. I think wameshikwa nini? Kwa sababu and I think this is the play. Wanajua, umesema wananchi wanawangoja. So if the parliament can be dissolved for whatever reason. Yes. For those reasons. Kwa sababu ukisikia rais anazungumza, do you know how many intelligence work under him? Hata si hivyo, mimi intelligence yenye imewekwa hapo ya kama hiyo ndio game, amepiga hesabu, basi yeye ni mzee wa chess proper na amewapiga checkmate. Either sahi watafanya chenye anataka, he doesn't have to pay them, na kama kuna njia yote parliament can be dissolved au watu wote waende home, hawezi kubali kwenda home juu anajua that's the end of their careers. So basi they will do that for me sounds like checkmate ya international standards. Let me give you an example. Kuna ndege aliona, for example, King'ori. Akaona King'ori akiwa juu ya miti, akaona King'ori akifanya mambo ingine mbaya. Sasa alikaa akikuwa na njaa kidogo, anaanza anaambia mtu nitasema. Usiponikatia kidole nitasema. Huyu mtu akamkatia kidole mpaka akaona imebakia mkono moja. Atamusema. Akasema sema. Huwezi kunimaliza vidole yote. Enough is enough. Yes. Sema. Hata wanasikia wanasema at the present corruption ni nini? Watasema. Let me tell you. Hiyo ndio tunataka hasa hiyo game iendelee kabisa. Raisi amesema ameona pengine that now it is too much now. Basi acha. Ministers wangu they have been called day and day. They cannot work, wanawekwa pressure. Tunataka pesa hii. Kamati, they ask money of in the parliament, I know. Yes. Na mimi King'ori nimesimama namna hiyo. Have you ever heard me mention somewhere corruption? Have you ever heard? No. I don't. That's why nasemanga. Nasema ile kidogo niko naye King'ori. Wacha nichunge mzuri, nichunge jina yangu. Wacha niumie. Even now, I was completely against the president. For sometimes kwa ile kazi nimemfanyia. But ilifika pale nikaona the country is bigger than me. And especially I come from Rift Valley. Let me preach peace. Umerudi kambi? No, mimi niko sasa kwa kusupport serikali ifanye mambo yake ile mimi naona inafaa. Wakifanya makosa mimi nasema makosa ikifanyika. Today I released a statement I told the president today. Even if I'm supporting you for this and this, roads na ile mambo nafanya namna hii, umelipa pending bill 40%. Inabakia ingine unaendelea ukilipa. Na hiyo ilikuwa mpaka ya serikali hiyo ingine and you are paying. Contractors wamerudi barabara. We can see. But alikuwa kwa hiyo serikali bado. It doesn't matter King'ori. Lakini uweze kusema ulikuwa kwa hiyo, mama yako alikuwa hiyo, kwa hivyo sasa kila siku unachikanishwa na mama yako. Don't follow that King'ori. Sawa. Sasa kuna mambo inafanyika mbaya na kuna mambo inafanyika mzuri. Kwa sababu when you become a president, you carry the problem of the government which was there. Kenyatta alipoacha problem aliwachia Moi.
Moi aliwacha problem, aliwachia Kibaki. Kibaki aliwacha problem, akawachia nani? Uhuru. Uhuru problem yake amewachia nani? And ule atakuja bado watawachiana namna gani? Na wachiana namna hiyo. Now I told him and I said it and I will repeat it King'ori. Mimi nazungumzaga ukweli. Nikamwambia hii pesa inapeanwa, hii inaenda ikipeanwa atizui ya nini hii? Naona ikizunguzwa ikipeanwa. Nikamwambia it is wrong. That money to me, I can advise you, hiyo pesa ikomeshwe. Kwa sababu the question will come, which is very clear, hii pesa inatoka wapi? Good questions. Ya pili nikamwambia, it's been given wrongly. Nikamwambia, if it is sacco, get my clip, you see it, what I talked today. Na nilikuwa naongea na radio ya Kalenjin. Nikasema hizi pesa, kama ingepewa saccos, ile watu wa mama wamejitrain wako na saccos zao. Vijana wako na saccos zao. If that money is a lot of money, kama ingeenda sacco inapewa 200,000 ama 300,000, you know, watajiendelesha kujikopesea na kurudisha. That will be a good system. Lakini kwenda kufanya zia na kupanga watu kupea pesa, nikamwambia, it's my place that even now I'm saying here, I know it's been recorded, nikamwambia it is wrong. Hiyo mambo ya kupeana pesa is not making you popular, inapeleka wewe chini sana. Si mzuri. Kama hakuna blind support, I agree with you. Yes. Hata mimi nasemanga nikiwa na evidence, yes, nikiwa na proof, yes, that kitu inafanyika na tunaweza verify. Yes. Mimi sinanga shida. Exactly. Exactly. Kama kuna evidence, if yes, it's not blind support, yes, I'm with you on that. But ile kubwa ya mwisho King'ori. Yes. All this we are talking, let's keep peace first. Muhimu sana. Peace ikuje kute 1 term, 2 term, 3 term, lakini peace ikuwe ndio inatangulia. You know what happened 2007 in our place in Rift Valley? I would not like mambo kama hiyo patikane tena. Okay. And that's why I'm saying, maybe the people of Mlima, they are safe, which is true. Lakini we are not safe, we are with many tribes. Tukianza hiyo mtu ataanza kutafutwa tu ni Mkikuyu. Hakuna kitu kingine, mali yetu iharibika. We don't want that. Even if hata yao zinaharibika, we don't want, we are not born to fight King'ori. I agree. No. I agree. Tuliumbwa tuzae na tuweke amani kwa nchi. I agree. That's what we are born for. I agree. Because of the future of our children. Yes, sir. That is my bottom line. Let's keep peace, King'ori. Asante sana. Hata mimi nimekuwa advocate wa peace na we had a conversation with the former IEBC chairman. It's available on our platform. Mimi sikuwa na understand tribalism until I tied it to resources and he explained it very well. Hata kwanza hapo kwa boundary kuna kuanga na kesi. Hiyo kugawa boundary na constituency. Ali explain vizuri sana. Ndio nakwambia King'ori, nikiadvise wewe, nimeona watu wanakimbia sasa wanachukua signatures hata ya kutoa wajumbe ya kutoa nini. It is not important for now. You don't have time. The most important now, na ile siasa itakuwa kubwa iko mbele yetu, ni tukianza mambo ya border review. Hiyo King'ori itakuwa ni vita. Moto. Hata inapita ile ya siasa tutaenda kuingia. Why? Kama sasa wewe King'ori unakaa hapa. Umekuwa mjumbe hapa. Umekuwa na MC hapa. Border itakuja kugaiwa na watu kwa njia nyingine ama ukora. Wewe urudishwe pandile una watu yenyu ama supporter yako. Unaweka pandile. Nilisikia hiyo story. Nilisikia vita hiyo. Census. Yes, vita hiyo inafanya nini? And actually border review. King'ori hata ukichukua mtu hajasoma achukue computer. It is written in the constitution from 50. Population from 50 is a constituency. Na Isaka sana ametu explain hiyo kitu vizuri step by step. Sasa wewe na Naivasha. Voters they about 200 and something. Wewe sehemu zingine voters they about 30,000. CDF wanapewa the same. Wanasomesha watoto yao na kupea basari 200, 100,000, 80,000. Pahali nyingine wanapewa 2,000. This is not fair. Those are the things sasa tunasema hiyo pesa ikirudishwa serikali ifanye free education. Ita balance tajiri maskini, whoever in the country you have opportunity ya kusoma vile inatakikana. That's why hata hii katiba unasikia hata Leila amesema na mimi also say King'ori. Tuliweka hii katiba kwa haraka sana. Ilikuwa na deadline yake. Hii katiba ina mambo mengine ndani si mazuri. Ndani yake. Niulize moja. Kama? Kwa mfano, hii unaona jinsi wanakamata wanashtakiwa nini? Wanashtakiwa nini? Terrorism. Yes. Wanapiga serikali ni Ruto ni nini? It is in the constitution ilipitishwa hiyo ilipitishwa kwa nini kwa
2014. It is in the constitution, ilipitishwa bunge kama sheria 2014. King'ori. Polisi akikushika anaangalia what is raid. Kisheria atakushtaki na nini? Akiangalia anakuta kama ni kuchoma, kama ni kuua mtu ama kuvunja kwa njia fulani, kama ni kufanya hii, it should go on this cap. Hiyo cap ni terrorism. So don't fight the government, don't fight the police. Fight to change the law. Ile ilifanywa 2014. So hiyo si constitution, hiyo ni hiyo law. Ni law. Hiyo si constitution, ni law. Change that law. Wabunge wako. Askari lazima angalia atakushtaki na nini King'ori. Naangalia unastakiwa nini? Rape. Huyu anastakiwa nini? Breaking. Huyu anastakiwa nini? Kukata mtu. Huyu anakatiwa nini? Kuua mtu. Huyu sheria yake ni gani? Wako na kitabu ile wanakuwa wanachaji watu naye. Hiyo ndio inaletea watu yetu vijana shida. It should be changed. Kwa sababu inaangukia terrorism. It's not the government. Watu wanasema watoto wetu wamewekwa kwa terrorism. Understand King'ori, people don't talk the truth. Hiyo ilipitishwa 2014 in the parliament. So should be changed. Okay. Yes. And many other things. Kunaye zingine, they're not good. Najua sisi tunakuwa na emotion tukipitisha kitu. Tunapitisha emotion kaka. Na ikifanywa huko Bomas, hata kama ni sheria, mkikuwa nakuwa akilima. Very busy with business. Anaona kukuta aliwekewa nini dunga. Na unajua vitu mingi. Sasa dunga ulijua wapi? Dunga? Si nilikuwa na lori ikifika mwisho ukiawili mkukaza kupanda. Taniboi anashuka haraka anaweka dunga isirudi nyuma. Hiyo dunga. Okay. Okay. Yes. Sawa. Yani asante sana. Tumeongea for 2 hours actually. What? Tumeongea for 2 hours. Na najua tunaweza endelea because it's always fun listening to you and you've dispensed wisdom and uzuri wako you're always willing to agree to disagree and exactly King'ori. I have no problem. Ile miaka niko naye I can't lie and I don't want a lot of many things. Nataka tu sasa niangalie wajukuu wangu. Yes. Na niangalie wajukuu sio wangu, wajukuu wote ni wajukuu. I like children very much. Yes. Mimi napenda watoto sana. Yes. Kwa sababu wakati pressure imeniingia nikibeba wajukuu ama watoto wengine niende pahali wanacheza ama niende kwa shamba, 2 things inatelemusha nini pressure yangu chini. Okay. I don't have pressure lakini mimi kama ni sukari iko juu inatelemuka. Sukari siwezi kosa, dawa naweka kwa mfuko. Ikifika age hiyo yetu ipembe iko kwa mfuko. Pembe iko kwa mfuko. Lazima utembee nayo. Lazima utembee naye King'ori. Okay. So sawa. Let's look how we can be happy King'ori. Yes. The way we can talk things. I don't like sometimes to walk with you. Sawa. When I'm free, come in my farm. Thank you. Tuzunguke, uangalie shamba, uangalie matunda, ukata matunda. Yes. Cut anything you want there. When we are talking, when we are joking, because I know I'm telling you things which you cannot get maybe somewhere else. Maneno. Sana. Then we just talk. You are my friend. Thank you. And nimependa wewe kwa kupea me platform hii na kujaga hapa. Karibu sana. You remember the other one we did it about women? Yes. Walifurahi sana. It was fire. Yes. Yes. Ilienda kama kitu kingine. Umenionyesha moja ilikuwa na ngapi? Almost 1 million people. I think kuna yenye watu iliricha 1 million people, kuna ingine 800,000 people. Hiyo ni kubwa sana. Na nafikiri hiyo platform unanipeaga ndio naona. Nikilisi statement kama ile nilisi leo, nikilisi kwa my Facebook namna hii. Saying I'm coming live. Yes. Watu wanawekaga simu hiyo kusema titit I'm coming live. Yes. Nikimaliza namna hii kama 30 minutes ilikuwa na 4,000 and something. Yes. 4,700. Yes. Ikifika saa hii unakuta imeenda 60, 70. Yes. Because actually people like also hearing when we are talking good things. Si kusema ninajua sana King'ori. Hapana. Unajua. But the little I know is good to share with the other people. Asante. I also respect your opinions on business, your business experience, the challenges that umepitia. And for some reason I trust your word. Thank you. The other person mwenye na respectingi but uzuri is very strategic na he's very strategic na how he responds. Nilimuobserve nikaona wakati kitu align na yeye ako pande nyingine. Acha nisimtaje nimweke on the spot. I know what you're saying. But there are people I respect. Najua beyond politics
I feel like my interaction with them inamaanisha they mean well. So the last word nikakwambia King'ori, kuna wenye inchi na wananchi. That's true. Kuna wenye inchi, yes, na wananchi. That's true. There's a level we cannot be able to do anything. We don't have those coins. Lakini kuna wale wanaangalia inchi isiharibike kwa sababu ya mali yao. Without Uhuru cannot talk with Ruto. Uliona wakisalimiana high five. Yes. Akimtembeza akimuonesha, naambia nimeiba pesa sijui nini. Kaona unaweza kuona vile nimejenga kwa sababu ndio ilikuwa last. Kwani inajenga niishi hapa? Sinajenga hii ndio mwingine akikuja akute pale nini? Wanapigana hai. Wanaona wanasema ile style ya Uhuru. Yes. Tupiganie simu. Yes. Hawa watu ukifikiri hawezi kuongoza, Uhuru is taking mali yao kuchunga iwe safe. Ruto is also now have invested, angetaka kuwe na peace. Ila Odinga is an investor. Anaangalia akienda kuretire, can we have peace? Uhuru did the handshake. Moi did the handshake, nikiwa iko chairman ya KANU na Raila. Kweli? Kibaki did the handshake na nani? Na Raila. Unajua hata kulipoharibika walisalimiana mambo ikatulia. Uhuru akafanya handshake na nani? Na Raila. Ruto amefanya handshake na nani? These three people akikuja pamoja, utaona siasa ikianza kubadilisha ya Kenya. So they say, let's take interest, let's see how we can shape, let's see how we can help young people, let's see how we can do it. And they'll be able to do it. We'll wait and see. Asante. Asante sana for making time for us and for sharing the night. Thank you so much. Asante. I'm also happy wacha niwache ukalale. Sisi ndio siku imeanza. Ndio siku imeanza? Ndio siku imeanza. Lazima tu prepare hii episode. Yes. Ikuwe ready for Kenyans to make sure imeenda in good time. Yes. When are we suspecting? Hii our producer wiki atafanya mambo yake as soon as possible. You know, so maybe later I'll come, maybe there are some things I would like to learn from you. Maybe I will do campaign for the seat. I've changed it. I wanted MP, but I'm seeing many people are complaining, saying, you help us everywhere. Unasaidia sisi Naivasha, wapi, mambo ya mashamba, mambo ya peace. Why can't you come up, usirudi kwa bunge, pahali ulikuwa kwa miaka 10. You did what you did in the parliament, which you are saying also is very good. I finish. Ninaona pengine nisirudi kwa matope tena. Niende pengine juu. Maybe I would like your advice on the machines. Okay. Kwa sababu maybe I will have a truck na vehicle ya kufanya nini. Sawa. Maybe utanisaidia. Wewe utakupatia kijana wiki, tuko na team hapa, producer wetu. Kitaka hiyo quality yenye tunafanya. Nataka quality yako inakuwa safi sana. Sana. Mapema squad yetu ukitaka squad yetu iko na rafiki yangu anaitwa Alex. Alex ni presidential escort standard driver. Tulimvuruta kuja pande hii. Nini anaelewa siasa poa sana. But sijui kama tunaweza kubali umuibe. So as in squad yetu ni powerhouse. Sikuomba, sikuiba, ni ulisi. Utanilisia. Unajua naye mali yangu ama uongozi yangu pia itakusaidia. You are my son also. Kabisa. You benefit on that also my son. Kabisa. Baba akiwa na kitu uko naye. Kama sasa kwangu ukikuja useme nataka mbuzi. 100%. Naenda kuchinjia watoto. Yes. I don't sell, I just give you. Nitajileta. In fact, I visit my friend Gabriel Maketh a lot. Nimekuintroduce kwake. Yes. He's been a guest on our show here. He's a good friend. He's one of another person nasema I can trust word yake. Yes. Anafanya job. I would like you to come with your team. Niwachinjie. It's not almost kuchinja peke yake, lakini also you see how do I stay, so that you may know which kind of a person are you dealing with. Najua nitaweza kuwa na kielele hapa. Hapana. Bahali nakaa itaweza kunilete down. I don't have something very big on it, but at least I try to stay in a good way. Yes. Unajua mundu amenyaga mundu amenya murata wake. Mtu anajuanga rafiki yake. Yes. So naye mtu ukikuja uangaliwa kali nasema ukitaka kujua mtu jua boma yake. Yes. Tujue vile anakaa. So asante. I'll invite you for that, King'ori, and your team. Anytime, give a call. Yes. Najua yako nikichukua ni kama siku ya KANU nitaweza simama nikichukua. Sawa. Asante sana. Much appreciated. Thank you. God bless you. Na wape siku njema. Na wewe pia. Yes. Na kubarikie kwa boma yako. Asante. Na wengine wote. Na wewe tumekuwa team. Asante. Asante. Haya.